வணக்கம் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு அனதர் ஸ்ட்ரீம் மக்களே. வெல்கம் பேக். ஆலன் வணக்கம். ஆலன் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். கிருபாகர் ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. வணக்கம் இமத்தியாஸ் வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். வணக்கம் 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 ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவர். வணக்கம் வணக்கம் யோகி, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் யோகி. தாத்தா தவசம் முடிச்சு எல்லா வேலையும். Just finish. மக்களே இன்னைக்கு உரத்தா இல்லை, டிவிஷன் புஷ் இன்னைக்கு தொடர்ந்து எல்லா மேட்சும் ஜெயிக்கிறோம். கன்சிக்யூட்டிவ் ஸ்ட்ரீக்கு நீ வைக்கிறோம். நீ ஸ்மார்ட் அசிஸ்டாவது எந்த கொம்பனா இருந்தாலும் நீ பிசிடான்னு கொய்யால நீ சட்டையை கிழிச்சிட்டு காமிக்கிற. நீ உரதா இல்லை. இந்த ஸ்மார்ட் அசிஸ்டா இருந்தாலும் நீ நோ புலம்பல், ஒன்லி வின்ஸ். நம்ம பேசக்கூடாது, நம்ம வின்னு தான் பேசணுன்ற மாதிரி. கண்டிப்பா யோகி இன்னைக்கு புலம்புறதே கிடையாது யோகி. இன்னைக்கு ஒரு மைண்ட் செட்ல தான் வந்திருக்கேன். தோத்துட்டேன் அவ்வளவுதான். ஸ்மார்ட் அசிஸ்டன்ட்ற ரீசனே நீ கிடையாதுன்ற ஒரு மைண்ட் செட்ல வந்திருக்கேன். காலி என்ன மிஞ்சவன இந்த சார்பட்டா பரவாயில்ல வருமே, நல்லா மண்டல ஏத்திக்கோ, உன்னை மிஞ்சினவன் எவனும் கிடையாது. இந்த டைலாக் தான் என்ன மிஞ்சினவன் எவனும் கிடையாதுன்ற மைண்ட் செட்டை ஏத்திக்கல இது பண்ணி போறப்ப. வாங்க ப்ரோ நல்லீர், வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். ஜேஎம் நல்லீர், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் மோமி, வெல்கம் மோமி. அச்சு காலி பண்றாரு. opponent full ports bro after 3 minutes means mari mara in the city. Hi bro, Jen bro, welcome bro, welcome to the stream taleva. Vaanga Praveen, welcome Praveen, welcome to the stream. VC first win the match. dampa irupa kaalam kaligalam aayi pochu. VC avana ivlo goal difference la adindradha poi VC first ni win pannundra alavukku ena maattiteenga. Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours, lion is it might always not a lion. feel like that. But The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. And already we're underway here. Who do you, Jim, see making the difference here? Well, when it comes to being very watchable, Peter, I don't think you'll get much better than Vinicius Jr. His raw pace, added to the infinite amount of trickery he has up his sleeve, are sure to cause any defence no shortage of headaches. He just needs a better final product at the top level. Yeah, the easiest way to make a difference is to score, so no argument there. Hello bro, Khan Monday pack வைப்பா இல்லத்தல சும்மா சொன்னேன் ப்ரோ குரூப்ல. நான் போக மாட்டேன் வண்டி, வாய்ப்பு இல்லை. இப்போதைக்கு ஜிகே பேக் தான் எனக்கு வேணும். எனக்கு ஜிகே தான். Now it's to Catalara. And he's cut it out. வர இந்த அப்டேட்ல ஏதோ எட்மின்சன் ஏதோ பயங்கரமா பண்ற மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. எனக்கு மெயின்டனன்ஸ் அப்புறமா காலையில இருந்து ஆடிட்டு இருக்கேன் எட்மின்சனை வச்சு. ஏதோ பயங்கரமா பண்ற மாதிரி இருக்கு. Oh, he gave that an almighty thump. Yeah, it didn't come off, but you can praise the drive and the application. It was beautifully hit. அதுதான் இன்னைக்கு என்ன பண்ணாலும் நீ மைண்ட் செட்டை மாற்றக்கூடாது. நம்ம
இன்னைக்கு ஜாலியான மைண்ட் செட்ல ஆடினா தான் நம்ம தெரிஞ்சு வின் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். only happy mind set போலான்னு இருக்கேன். Facing up to his adversary. கோல் This விட்டா is a formidable matchup. Climbs up அடுத்த big. இதுக்கு போயின இன்னும் கத்தவே கூடாது. Firm header just கான் off இருந்தா அப்புறம் target. என்ன கான் That's இருக்கா a அப்புறம் என்ன really ப்ரோ decent chance. கான் ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டான் ப்ரோ இருந்தோம். Chouameni. என்னதான் இருந்தாலும் ஒரு Still பேடு goalless. ஜிகே மாதிரி வராது தல. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. என்னதான் அவன் ஃப்ரீ ஜிகே பயங்கரமா பண்ணாலும் ஒரு பேடு ஜிகே மாதிரி Joel வராது. Neves. And he's in on goal. That is a crunching tackle. இங்க ஃபுல்லா காமா Pass தான். is intercepted. That's a good ball. And that was very necessary. ரோட்டஸ்ட் மைண்ட் செட். அதான் இன்னைக்கு அந்த மைண்ட் செட் தான் போட்டு வந்திருக்கேன் இப்போ. And it's Cruyff. This looks promising. That is a brilliant interception. No messing about, just bludgeoned away. Pullet dominates aerially so often. The defence opting here for strength in numbers. Roberto Carlos got a long way forward to join the attack. நல்ல ரன் ப்ரோ. Vinicius Junior. பட் ஆனா போர்ட் காட்சியா வந்து எவ்வளவு ஸ்மூத்தா இருக்கு பாரு. அப்பா. Just as I வெறும் thought, போர்ட்ஸ் தான் Peter, பிளேயிங் it லெவன் looks ஃபுல்லா like போர்ட்ஸ் this. தான் ஆடுறான் அந்த மேட்ச். And he's let fly. And that will எனக்கு sail வான் harmlessly past. No, புல்டன் it's a மாஸ் fair பண்றான். attempt. I think he felt he could line யோ one நான் up there. அப்பல இருந்து The அதான் odds were சொல்லிட்டு இருக்கேன். never அண்டர்ரேட்டட் really in அவன். his favor. அண்டர்ரேட்டட் சிபி இந்த கேம். அது வந்து முன்னாடி எப்படி இருந்ததுன்னா ஸ்பீடு தான் மேட்டர்னு இருந்ததுல. போன லாஸ்ட் அப்டேட்ல எப்படி இருந்ததுன்னா ஒரு த்ரூ பால் உருட்டினாலே கிளிச் ஒரு கிளிச் மாதிரி இருந்தது. த்ரூ பால் போட்டாலே கோல்ன்ற மாதிரி. பட் அந்த அப்டேட் அப்படியே மாத்திட்டாங்க. இப்போ எப்படின்னா டிஃபெண்டர்ஸ்க்கு வந்து டிஃபென்சிவ் அவேர்னஸ் யாருக்கு அதிகமா இருக்கோ அவங்க தான் டாமினேட் பண்றாங்க. அதனால இந்த அப்டேட்ல பயங்கரமா இருப்பான். நீ ஸ்பீடே 75 வச்சிருந்தாலும் டிஃபெண்டிவ் ஸ்டாட்ஸ் அதிகமா இருந்தா டிஃபெண்டிவ் என்கேஜ்மெண்ட்னா அதிகமா இருந்தா அவன் தான் ஆடு. ரியோனா வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ப்ரோ. லெஜெண்ட் ரெக்கார்டு இல்ல அது. வந்தா மேபி எப்பிக்ல வேணா வரலாம். அதுவும் இப்போ வராது, ஒரு 6 மாசம் ஆகும் வர்றது. ஒரு கார்டு ரிட்டர்ன் வரதுக்கு எப்படினாலும் 6 to 7 months ஆகும் ரிட்டர்ன்ல வர்றதுக்கு. எந்த கார்டு நீ எடுத்தாலும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். 6 மாசம் கழிச்சு தான் ரிட்டர்ன் வரும். பைச்சு வணக்கம் வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் பைச்சு, வெல்கம். அத்தல கான So no breakthrough from either side, 0-0 after 45 minutes of action. ஓ வேலையாவது. வணக்கம் நண்பர்களே, வா ப்ரோ நூ மாஸ்டர் வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். வெயிட்டிங் ஃபார் ரியோ ப்ரோ. இப்போதைக்கு வராது ப்ரோ. மேபி இந்த மாசம் இந்த வருஷம் மிடில் வேணா வரலாம், எதிர்பார்க்கலாம். பட் ஆனா கன்ஃபார்மா வராது எனக்கு தெரிஞ்சு. ஜிசி ஸ்கோர் 1 கோல். பாத்தியா நம்ம மைண்ட் செட்டை மாத்தலாம் பாத்தியா. இந்த மாதிரி ஒரு நெகட்டிவ் வைப் பக்கத்துல வச்சு கூடாது ப்ரோ. He has found the way through. He's going to have to tune his rangefinder before the next one. Olise. Eze. Engages and forces him off the ball. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And that's clear cut. Oh, Mane card பயங்கரமா இருக்கு போல ப்ரோ. பிக் டைம் கார்டு இல்ல ப்ரோ, பிக் டைம் கார்டுனா think through. He is through here. He's having a shot. Goal by Apo. It's in. Just to pick me up. Yo எடுத்தா டீம் ஃபுல் ஆப்போனன்ட் கோலே அடிக்க விடாத வாட்டர் கோல். Mercilessly exploited. They were absolutely lethal. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. நல்ல கோல். So the first அவன் எத்தனையோ வெறும் போட் வச்சு தான் ஆடுறான் அவன். Talk about the perfect time to score. The manager's giving nothing away, but he'll be thrilled inside. விடு பரவாயில்லை, நம்ம இன்னைக்கு எனக்கு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தோக்குறேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Not pretty, but it gets the job done. It's a decent chance to counter-attack. Threads one in. Look at the space here.
And he's quick to snatch it back. Now it's Cristiano Ronaldo. Yeah, they were looking for a counter-attack. That's beautifully weighted. Opponent is good Well, player. that's certainly more like it. They can't அவன் let வெறும் the போர் intensity டச் தான் drop ஆடுறான். now, Peter. This is a really Only poor front-footed touch approach. Well, the question now is whether they can sustain it. Toni Kroos. Lexington surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Header! Oh, and again! And it's in! keeper. And with the match slipping away, they have hauled themselves off the canvas. Sharp, simple, satisfying. He just knew what was on. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. Madrid grabbed the equaliser and we're all square. Well, at this stage, Peter, it's going to come down to how badly they want to win this. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. எல்லாத்துலயுமே ரிட்டையர்மென்ட் கொடுத்துட்டான்ல. எபிக் கார்டு வரதுக்கே வாய்ப்பு இருக்கு bro க்ரூஸ்க்கு. And he's managed to get free. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Bullet is offering some ஆனா sort of கேம்ல apology there. க்ரூஸ் கேவலமா கேச்சு நம்ம ரியல் லைஃப்ல க்ரூஸ் எப்படி இருப்பான் பட் கேம்ல க்ரூஸ்னா ஒரு ஆளே இல்லாத மாதிரி கார்டு எல்லாமே விட்டுருப்பானுங்க. என்னன்னா டோனி க்ரூஸ் விட ஜூட் பெல்லிங்கம் நல்ல பிளேயரான்னு தான் எனக்கு இது வருது. ஜூட் பெல்லிங்கம் வந்த புஷ்லயே 103, 104, 106 கார்டுனா விட்டானுங்க ப்ரோ. பட் ஆனா இவனை அவ்வளவா இதுவா பண்ணாத மாதிரி இருந்தது எனக்கு க்ரூஸுக்கு. லூகா மாட்ரிச்சுக்கும் பெரிய நல்ல கார்டு வரல. ஒரு ஷார்ட் டைம் வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் லூகாக்கு. க்ரூஸ் சிஎம்எஃப் ப்ரோ, ஜூட் பெல்லிங்கம் ஏஎம்எஃப் ப்ரோ. ப்ரோ என்னதான் இருந்தாலும் நீ என்ன ப்ரோ பேசுற? பெட்ரிக்னா பிக் டைம் கார்டு விட்டான் ப்ரோ. யூசிஎல் வின்னிங்னா பண்ணிருக்கான். Keepers dealt with that. And time is up. So it's ended all square, both sides showing battling qualities and neither willing to give in. நீயும் போர் டச் மட்டும் ஆடு ப்ரோ. Jim, how do you reflect on சீசன் மைண்ட ஃபுல்லா போர் டச் perhaps one team might be happier but வெயிட் பண்ணானா கண்டிப்பா ஆடுவேன் சீசன் போர் டச். நெக்ஸ்ட் சீசனா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். And all that remains for me is to thank Jim Beglin. That's it from us tonight. A very good evening to one and all. ஆப்போனன்ட் வச்சு டைம் பாஸ் மேட்ச் ஆடி இருக்கான் ப்ரோ. வா குடுறா. ஓசி கண்டிப்பா கண்டிப்பா எல்லா மிட்ஃபீல்டர்ஸை விட பெருசா விடுவாங்க பாரு. விட்டா நல்லா இருக்கும். வேர்ல்ட் கப் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா நிறைய நேஷனல் கார்ட்ஸ் பார்க்கலாம் ப்ரோ. வேர்ல்ட் கப் டைம்ல நிறைய நேஷனல் கார்ட்ஸ் விடுவாங்க. அதெல்லாம் செம கார்டா விடுவாங்க. காயின் எல்லாம் சேர்த்து வச்சுக்கோங்க. வேர்ல்ட் கப் வின்னருக்கு வந்து 3 பிக் டைமா விடுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. டாப்ல 3 பேருக்கும் அப்படி உள்ளதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. இல்லைன்னா ஒரு பிக் டைம் 2 ஷார்ட் டைம் மஜாவா விடுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு வாரம் நேஷனல் கிளப்ல இருந்து எதாவது நல்ல கார்டா வரும் கண்டிப்பா. நேஷனல் டீம்ல இருந்து லாஸ்ட் டைம்னா அந்த மாதிரி தான் விட்டானே. நிறைய கார்ட்ஸ் பார்த்தேன் அந்த மாதிரி லாஸ்ட் வேர்ல்ட் கப் அப்போ.
பிளேயர் தேவிக்கும் ஃபுல்லா நேஷனல்ல தான் வரும். மேட்ரிட் லைசன்ஸ் இல்ல இது இல்ல ஒன்லி பார்சிலோனா கார்ட்ஸ் தான் ஃபுல்லா குடுக்குறான் கொனாமி. ஆமாயா, அதுவும் ஒரு இதுதான். பார்ட்னர் அஃபிஷியல் பார்ட்னரா இருக்க கிளப்ஸுக்கு தான் நிறைய கார்ட்ஸ் எடுத்துட்டு வரான். வெயிட்டிங் ஃபார் எம்பாப்பே வேர்ல்ட் கப். வெயிட்டிங் ஃபார் ரொபர்ட்டோ ஸ்பெயின் எல்பி. அப்போ நான் காயின் சேவ் பண்ணி வைக்கவா? கண்டிப்பா பண்ணு ப்ரோ. வேர்ல்ட் கப் அப்பனா நல்ல நல்ல கார்ட்ஸ், நிறைய கார்ட்ஸ் வரும் ப்ரோ. என்ன கேள்வி இது? காயினை சேர்த்து வை. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. Liverpool player, avana solriya? So it's down to business here. Well, Peter, it's easy to heap praise on players that play further up the field, but they couldn't do what they did without the unsung heroes doing the dirty work, and Frank Rijkaard is amongst the very best in the business. Some say the best ever. Yeah, and I can see why. He's about as sophisticated as players come, and his role covers everything from reclaiming the ball to, well, pretty much everything else. Only a man of his calibre and cleverness can do that. Well, he's seen that early. Used a certain sixth sense. Now looking to orchestrate a counter. Passing is crisp and sharp. Goes back. That's good running with the ball. And it's Messi. Oh, now here's an interesting matchup. Now it's Mbappe. And that pass just didn't quite work. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. And here's Rafael Leao. It's a good spell of possession, this. Well, neither defence has had a wake-up call yet, because neither attack has turned up. Great run on the overlap here. And there's a searching pass. That's just playing it safe and simple. Ronaldo is on. It's Cristiano Ronaldo! Fake shot kudutha enna bro shot podu. And that has fair fizzed. Cruyff quietly revving up. And here's Hullet. Hullet. Shot could be on. Cruyff! Goal! Pin Robert BC. Barca player. That is glorious, as if he picked it up and put it there himself. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. A 1-0 lead established. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Barcelona last minute goal score. Oh, right. And this is Bale. It's Bale! Yo! No mistake! Yeah, that is remarkable! Phenomenal finishing, bro. Gareth Bale. A matter of moments. Well, going behind a simply Lucky triggered Oppo, a bro. collective Phenomenal determination finishing. to hit Kuduthathu back, nallada pochu and and they Bale merit ku. nothing less. Goaliya That is so good. Such sharp right skills. And such a delicious finish. And how easy did he make that Wasim look? Abdul bro, That vanakkam bro, welcome to the stream. Jason bro, vanakkam bro, welcome to the stream. And that has added a whole new complexion to the game. You've got to commend that, Peter. No it's reaction. The perfect response to falling behind. Bro, enna pandra ipo katti enna energy da waste agudhu level the scores again. adu nethu da na unarna katti enna projanam da game la kaamida appdin da enak ore oru idu. Some really good ball movement. No pitch. And the finish. No pitch, only reach da. And he looked every bit the assured keeper there. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Come on, boys.
எல்லாரும் ஒரு லைக் ஒன்னு போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தட்டி பாருங்க. Delivery from big header. Decent enough try. மானே ட்ரை Is a really good பண்ணியா bro? chance, இல்ல தல. certainly the way he's 200 been coins playing. போட்டேன் தரல. எப்படி bro தருவான்? டைம் கார்டுல 200 பேர் 200 பேரா 150 பேரா அந்த பேக்? சரியா பார்க்கல. நான் தெரிஞ்சு 200 பேரா தான் இருக்கும். அந்த ஜிகே எனக்கு தெரிஞ்சு செம்மையா இருப்பான்னு நினைக்கிறேன் bro. ஆனா அந்த மேட்ச் ஃபுல்லாவே அந்த ஜிகே மொராகோக்கு நிறைய சேவ் எடுத்து போட்டான். ஸ்கோர் எனக்கு தெரிஞ்சு 3-4 அந்த மாதிரி இருந்திருக்கணும் ஸ்கோர். அந்த கீப்பர்னால தான் 1-0 ஏதோ ஜெயிச்சானுங்க. So in they come for the break 100 with nothing to separate them. என்ன bro சொல்ற? 1-1. only 100 பிளேயர். யோ அப்பனா வர்த்தியா அந்த பேக் போறது? 5000 காயின் இருந்தால 4-5 பிளேயரை வலிச்சு போடலாம் ப்ரோ. யோகி இப்பனா போயிட்டான் நானு. So it's back to business. business. வருத்தமாமே அப்ப மானேனா எடுத்து போட்டா பறப்பான்யா. பிக் டைம் கார்டு வேற. பாம் அவுட்டே ஆக மாட்டான். They should have done a lot better there. The final. Oh, he's been caught on it here. Acceleration burst phenomenal slow streamer வேற. வேற மாதிரி இருக்கு. He's beaten the last man. He's through. It's 1-on-1. Goes for a shot. He's scored. Boom. There we go. And it couldn't be much better. உனக்கு வர்த்துதான். நயா கலாய்கிறியா? Just managed. The apple on top of the tree. கலாய்கிறியா இல்ல சும்மா சொல்றியா? The movement so ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு இப்ப நான் 10 900 எனக்கு கொடுத்தாலும் கொடுத்துருவான். Look, if you want to be effective, லாஸ்டா ஒரு 2-3 பேக் இழுத்தாச்சான். மைக்கேல் பேக்ல 500 சுத்தனா ஒண்ணுமே தரல. And it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Madrid go into the lead. Bale! Oh, how good is he? About as smooth as it gets. Yeah, Bale 1-2 போட்டான். அந்த இடத்துல ஸ்லைட் தப்பா விட்டான் bro. பின்னாடி விட்டான் ஸ்லைட். Yeah, and analysis of the goal should take a back seat mistakes. to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one. This is quite a battle. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. 1-2 தான் போட போறேனே. Well, he got rigged because he was under pressure. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players don't get back anymore. And only Bale paying for him. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Oh, he's certainly caught him there. It's a free kick. Open பண்ணு bro. எப்பிக் ஜிகே வரும் பிசி வெயிட் பண்ணு. வெயிட் பண்ணியா இன்டர் ஆர்சனல் டாட்டன் பிக் டைம் வரும். நான் சொல்றேன். ஓகே நிறைய 100 பிளேயர்ஸ் ஒரு அட்வான்டேஜ் நோ ரெக்கமெண்ட். அதுதான் நானே யோசிக்கிறேன். 100 பிளேயர்ஸ்னா அதுல இருக்க அந்த ஜிகேவும் இவனும் மஜா ப்ரோ. மேனேவும் மானேனா அந்த பரப்பான். செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கர் ஆர் விங்கர்லனா போட்டு செமையா ஆடலாம் ப்ரோ மானே வச்சு. மானே வந்து பிளேயர் ஆஃப் தி வீக் பெயின் கார்டு வச்சிருக்கேன். அதே வேற மாதிரி இருக்கும். And it's Caicedo. And here's Hullet. Beat எடுத்துட்டா கோல் இது. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defense on the other. Because 100 பிளேயர்னால அதுதான் பாக்குறேன். Oh, that's a key interception. நமக்கு என்ன கதைன்னு பார்க்கலாம். பட் ஆனா அந்த ஜிகே ஸ்டார்டிங்லயே கொடுத்துட்டானா வேற அந்த ஜிகேவும் தேவைப்படாது. Bale. Decent chance. It's a decent chance to counter-attack. Aha, Roberto Carlos clipped into space. Still anyone's game this. One moment can decide it. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. No, 1-2 passes number. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to slide out undirukkan. Okay, full. And he has shown him a yellow card. But in the pack lucky ஆறலாம். நான் பாக்குறேன்.
நானே ஏ தல வா மாமே வசீம் மாமி வசீம் மாமியோட சஜஷன் கேட்பமா வசீம் மாமி எப்படி மானே பேக் போலாமா 100 பிளேயர்ஸ் தான் வர உள் மனசு போன்னு சொல்லுது அந்த ஜிகியான் மானேக்காக போலான்னு என்னுடைய கருத்து இனிதான் இருக்குல்ல அப்புறம் எதுக்கியா கரெக்ட் தான் ஐயோ தப்பு பண்ணிட்டோம் ப்ரோ ஐயோ தப்பு பண்ணிட்டோம் ப்ரோ அப்பா வேஸ்ட் வேற ஜிகே வரும் வெயிட் பண்ணேன் வசீம் ப்ரோ சொன்னா கரெக்ட் தான் நல்ல வேலை ப்ரோ நம்மளுக்கு பாயாசம் போடல கேரட் பேல் தான் எல்லாரும் 2 கோல் அடிச்சா லாஸ்டா நம்மளுக்கு ஒரு நல்லதை பண்ணி விட்டான் டெய்லி இந்த மாதிரி மிஸ்டேக் தான் பண்ணக்கூடாதுன்னு பாக்குறேன் அதுதான் கை Adams spots it and intercepts. We are into stoppage time. He's through here, and this is Forlan. Great chance! Bro, net விட்டே போகுது bro. Net bro, net விட்டுது bro இப்ப 2 தடவை. A mere formality, nigh on a certainty. Bro, he is truly in the zone. Oh, that's excellent composure because the keeper put as much pressure on as he could by not committing sooner. ஏயா இது யோ விளையாடவே முடியலையா நெட் விடுதியா That is it, the referee has seen enough. நெட் விடுது மாமே கவுண்டர் போகும்போது they had their moments but ultimately they take away nothing. bro இது how do you look back on the game then Jim? It can be difficult at times playing in front of your own goal வாங்கும்போது நெட் விட்டுது I think with confidence looking a little fragile at the moment they were playing not to lose more than லாஸ்டே வாங்க கூடாதுன்னு நினைச்சேன் மிஸ்டேக்ஸ் நானே பண்ணிட்டேன் நானே புலம்புறேன்யா ஃபர்ஸ்ட் கோலே அவனோட லக்ல போச்சு அதுதான் பண்ண முடியாது 2வது கோல் தான் பெரிய மிஸ்டேக் ஸ்லைடு விட்டுருக்குது பாலா இழுத்துட்டே வந்துடணும் சலிபா சரி லாஸ்ட் மேட்ச் லாஸ்டோட போச்சு நியூ மேட்ச்ல பார்த்துப்போம் என்ன ப்ரோ 15 ஸ்பீக் வைக்கலான்னு பார்த்தனே இப்பயே முடிச்சு விட்டாங்க அதுக்குள்ள காயின் சுத்தலாம் யோகி வரும்யா கிடைக்குமா வசீம் பிசி லக்கி காய் ரியாக்ஷன் வசீம் ஐயா அவ்வளோ பொறுமை இருக்குமா பிசி இல்லையா ஆப்கன் ஜிகே வர ஃபார்மா ஃப்ரீ மானே வச்சு ஓட்டலாம் ஒதுக்கி ப்ரோ மானே நல்ல கார்டு ப்ரோ விங்கிங் பொசிஷன்லாம் போட்டான் பரப்பா அதெல்லாம் ஆக்ஸலரேஷன் பஸ்ட்ல வர விட்டுருக்கான் லோ ஸ்க்ரீமர் வேற ஆக்ஸலரேஷன் பஸ்ட் போட்டு ஒரு லோ ஸ்க்ரீமர் போட்டா முடிஞ்சு போச்சு ட்ரிப்பிளிங்கும் சூப்பரா இருக்கும் மானே கிட்ட ஸ்மூத்தா இருப்பான் எனக்கு இந்த கடை பயங்கரமா இருக்கும் ப்ரோ பேன் கிடைச்சிருக்கேன் தலைவன் February 5 எப்பிக்கு இது வந்தா எப்பிக் நெய்மார் சொல்றியா இல்லையா இப்போதைக்கு மைண்ட் செட் வந்து எனக்கு இவன் தான் வேணும்னு இருக்கு ஜிகே தான் ஆனா எல்லா பொசிஷன்லயும் எனக்கு ஆள் வந்துச்சு எனக்கு இப்போ சிபில டிஸ்ட்ராயர் வேணும் எனக்கு அதுவும் இல்லாம நல்லா ஹைட்டான டிஸ்ட்ராயர் புயாலு ஹெட்டிங் எல்லாம் நிறைய இது பண்றான் லாட்டான் மாதிரி ஒரு பிளேயர் வந்தா கொஞ்சம் தவிக்கிறான் புயாலு மத்த இடத்துல கூட இது வருது லாட்டான் 100 Well, we're on the way. Brazil have chosen to go 4-3-3. Jim, how do you see it?
Yeah, Peter, you can look at this கடைசியா formation வசிம் 1 ப்ரோக்கு minute ஒரு and இது think பண்ணேன் ப்ரோ. that it is வசிம் ப்ரோ 4-3-3, என்ன and the next சொன்னாப்புலனா, time ப்ரோ எனக்கு you ஜிகே check தான் ப்ரோ it'll be வேணும் எனக்கு. 4-5-1, and it's ஜிகே all to வந்தா do இதோட with டாப் அப் whether you've பண்றதே got the விட்டுருவான் ப்ரோ. ball or not, அது and the நல்லா way your ஞாபகம் இருக்கு. attacking players being asked to apply ப்ரோ நேஷனல் defensive லெஜெண்ட்ஸ்ல discipline too. இருக்க ஒரு When it சிஎஃப் does அவேர்னஸ் turn 90 to a 80 இருக்கு 5 ப்ரோ. across midfield, then the shape of this team takes on a much tidier, compact பேக் defensive வந்தா look. போயிடுவேன். Messi. Cruyff gets into a good position. ஏய் லேப்டாப் பாஸ் போட்டா என்னையா ஸ்டன்னிங் பாஸ் போகுது. Well, Fabio Cannavaro may not be a giant in physical terms, Jim, but his reputation, his presence are as imposing as they come. Yeah, he's proved positive that being a top-class La centre-half pass. isn't all about physicality and height. You know, he's only 5'9", but he's imperious in the air. It just goes to show the importance of how he reads the game, the anticipation, the positioning. It's a promising position. ஐயோ The ராப்சன் cross கிராஸ். comes in. அப்படி சொன்னீங்களே Very nicely சாரே. done. Dembele's, he gets big. என்ன ப்ரோ இது பேஸ்கா டெம்பெலே ப்ரோ அவன். நண்பர்களே அது பேஸ்கா What a டெம்பெலே. header. Flashed in with பேஸ்கா the டெம்பெலே crispest of ட்ரிபிளிங் அண்ட் contacts. கிராசிங் லைக் Yeah, it all came from some really big smart time Dembele. movement, Peter. ப்ரோ If the எல்லா defence let ஸ்டேட்டும் themselves down by not பேஸ்கா picking விட him up, அதிகமா I think the boss won't be amused. உமி வேற வருவான் கிளப்ல. Brazil are in front now, the game's only goal. Well, ப்ரோ that இதுக்கு gives மேல them உனக்கு the யாரு ப்ரோ privilege வேணும்? to control டீம்ல the எல்லாமே tempo of the செட் ப்ரோ. game. It's up to them to manage it from here now. Nicely weighted ball. Robertson. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Can he get it through? Edmilson has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. அரங்கோயால Looking for the run. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. And this is Messi. Oh, he's taken out. That'll be a foul. ஆமா அது அதான் சொல்றேன். கை பரபரன்னு இருக்கும். Players have gathered round and they are clearly concerned. It's Roberto Carlos. Can we score Roberto Carlos from here நண்பர்களே? வாய்ப்பே இல்லல. பட் ஆனா நான் ட்ரை பண்ணுவேன். It's Roberto Carlos. Lacking in accuracy. Look, his thinking was more audacious than his attempt. லைட்டா கொஞ்சம் உள்ள தள்ளிரணும். We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. No, he wasn't going to be fooled. De Bruyne can so cleverly bypass the press. ஓ ஆப்போனன்ட் ஒரு கோல் லீட்ல இருக்கானா? And it's De Bruyne. And here's Suarez. And this is and a chance! Good run, lovely take, but that is where it stopped. Cruyff has every reason ஓ to be எனக்கு disappointed ரொனால்டோ after கார்டு being played in so well. கிடைச்சிச்சு. நல்லா The இருக்குமா? gaffer won't let him forget that. ஏலத்துல அந்த நேஷனல் இதுல சொல்றியா? நல்லா இருக்குன்னு சொல்றாங்க ப்ரோ எல்லாரும். Just a bit on the firm ஏய் side. ஃபவுல்லியா அதுனா பாலா ப்ரோ வின் பண்ணாதனா? என்ன ப்ரோ இது? Now, can they get him away? Oh, that's a key interception. Looking to play him in. கேன வர மார்க்கெட்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ மெஸ்ஸி. Edmilson. பிரஷர் சிஸ்டம் பாட்டு ப்ரோ இது. Half time whistle goes. நல்ல கார்டு தான் ப்ரோ. எல்லாம் நிறைய நல்லா இருக்குன்னு More சொல்றாங்க. than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them நிறைய something பேர் to build on வந்து லைவ்ல after. சொல்லி பார்த்தேன் நான். நல்லா இருக்கு ப்ரோ Well, அந்த obviously கார்டு நல்லா இருக்கு. things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. So we're straight back at it at the start of the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open.
Well, that was well positioned and well pinched. They can hurt with their backs to goal. Tries a shot. Goal. Roberto Carlos in crosses, Roberto Carlos in through balls, Roberto Carlos well, it is looks like all. we have ourselves a real game Ali here Mama now, தாங்க Peter. ஆளு. They've been rewarded for their courage, for their எல்லாமே attitude, பண்றான் for bro their Roberto Carlos. application, and now they பாஸ் want வேணுமா another. பாஸ் இருக்கு. ஃபினிஷிங் வேணுமா Yeah, that's ஃபினிஷிங் really இருக்கு. well played, Peter. It's very, Ali very ரன் simple. The வேணுமா ball through நான் to தரேன். was just beautifully measured. நான் ஆளு ஓட ரெடியா அப்படின்றாப்ல. Madrid grab the equaliser and we're all square. Well, I'd happily watch this every week, Peter. ஏய் கார்லஸ் This is ஓட்டியாண்டா exactly what நின்ன. you want from a big game. Brazil finding their passes. Puyol gets மாமா it ஓட்டு away. நிக்கிறாரு bro. Well, they've got it again. Now it's Cruyff. Oh, that's neat. ஏய் That's what a very run. disappointing, it has to be said. Pullet was only too happy to help out in defence. Well, it's not a surprise to see bro that என்ன these bro days, இவன் all ஏதோ பண்ணி part பால் of a எடுத்து போறான் forward's கேனவாரோ. duties. எஸ் இவனுக்கு ஃபவுலே தர Patrol a little bit மாட்டானுங்க. desperate, but it's got the job எடுக்கிறது done. பூரா என்ன You கால. know, it was an Oh, he's என்னடா been எனக்கு caught on it ஒண்ணுமே here. புரியல எனக்கு என்னன்னா என்ன சார் ஒண்ணுமே புரியல சார். Now the delivery. Real ஐயோ chance. என்னையா நடக்குதுங்க. Goal, Brazil. ஐயோ எனக்கு புரியல ப்ரோ என்ன And ப்ரோ. they're back in front. ப்ரோ என்ன ப்ரோ பண்றானுங்க. It is a good finish. The odds were against him. Little ரெண்டு பேரை matter. கட்டிப்பிடி such a வைத்தியம் பண்ணிட்டு well-run இருக்கானுங்க ப்ரோ. finish. It looked like he was going to be shut என்னடா down, but he பண்றீங்க? thrives in situations like that. Well, this is what we've been waiting for. Messi. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. ஐயோ இது என்னயா பண்ணுது போயா எனக்கு சிரிப்புதாயா வருது சத்தியமா. Cruyff. சிரிப்பு வருது சிரிப்பு வருது They may end சித்தப்பா. up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. And he's picked it up out wide. Roberto Carlos played in deep. Cleared without hesitation. ரொனால்டோ இப்பனா ஹெட்டிங்கே அதிகமா பண்ண மாட்டான் Changes him with that pass. Pullet. பாரு ஏடா கூடமா டாக்கிள் விடுறான் ஃபவுலே தர மாட்டான். Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. பால் ஒன் கிளீன்லியா. And he was quick to react. இதோ பாரு Some ஸ்லைடு ஃபுல்லா excellent ஸ்லைடு தான். tackling here, and that one a perfect example. De Bruyne. Oh, well played. This usually is the time teams go into conservation mode. என்னன்னே தெரியல ப்ரோ எல்லா பிளேயரும் மேல தான் நிக்கறானுங்க. அரை பிட்ச்ல நிக்கறானுங்க பாரு அவன் டிஃபெண்டர்ஸ் எல்லாரும். Now it's Cruyff. Gets into some space. Across. Messi. Now it's Cristiano Ronaldo. அதான் நம்மள முடிச்சு விட்டீங்க Cut போங்க. short. And that will be the final act. Ball one cleanly. Well, that was intense. Clearly. An enjoyable contest that either could அவ்வளவுதான் easily நம்மள have முடிச்சு won. விட்டீங்க போங்க. Ultimately டிவிஷன் இந்த decided சீசன் by just the ரொம்ப odd கஷ்டமா goal. போயிட்டு இருக்கு ப்ரோ. Just a quick என்ன ப்ரோ போற வரவனா அடிக்கிறான். என்னடா what we've வீட்லயே seen. அடிக்கிறீங்கன்ற மாதிரி இருக்கு. Despite the loss, they have to ஐயோ அது take பாரியா something from வரவன் this. ஜெயிக்கிறவன் பூரா நேத்து வாழ்நாள seen things டிவிஷன் he ஒண்ணே needs அடிக்காதவன் தான் to ப்ரோ work on, ஜெயிக்கிறான். so எப்படினே I'm sure புரியல they ப்ரோ have a எனக்கு. lot of sorting out to do before நான் the அவ்வளவு next game. மட்டமா நான் They ஆடிட்டு can இருக்கேனா get there. என்னன்னே புரியல எனக்கு. So thank you very much. ஐயோ மனசாட்சியோட சொல்லுங்க நான் எப்படியா விளையாடுறேன். நான் மட்டமா விளையாடுறேனா எனக்கு புரியல எனக்கு. என்னடா வீட்லயே அடிக்கிறீங்க.
இன்னும் ஒரு 100 கம்மி ஆனானா என்னோட ரேங்க் வந்துரு. நான் சொன்னேன் நீ மேன்செஸ்டர் டோர்னமெண்ட் ஆடுன்னு. பிசி நோ ரியாக்ஷன். ஒன்லி ஆக்ஷன் தான் போங்க. வச்சு செஞ்சிட்டு இருக்காங்க. வாட் டு டெல் கிரையிங் இஸ் ஒன்லி கம்மிங். இல்ல ப்ரோ அந்த மேட்ச் பாப்பேன். இதுல வின் பண்ணா அப்படியே இதே ஃபார்மேஷன்லயே ஆடுவேன். நான் ஃபார்மேஷன் மாத்த போறேன். 4-2-2 போக போறேன். தெரிஞ்சு மெஸ்ஸி வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் நான் இப்படி ஆடுறேன்னு எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. ஏன்னா கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கருக்கு முன்னாடி அந்த இடத்துல எனக்கு ஹோல் பிளேயர்ஸ் இருந்தாங்க, 2 ஹோல் பிளேயர்ஸ். ஓகே ஓகே ஓகே. ஏன்னா 2 ஹோல் பிளேயர் இருக்கும் போது எனக்கு அப் அண்ட் டவுன் சப்போர்ட் இருந்தது. இப்போ மெஸ்ஸி வந்தனால என்ன ஆச்சுன்னா மெஸ்ஸி கீழே வர மாட்டான். ஓப்பன் ஸ்பேஸ்ல போயிட்டு நிக்கிறதுனால மெஸ்ஸி எங்க இருக்கான்னு தேடுறதா இருக்கு. அதை இப்போதான் எனக்கு அதான் எனக்கு தெரிஞ்ச பிரச்சனை எனக்கு ஃபீல் ஆகுது எனக்கு. ஏன்னா இந்த இடத்துல குலிட் இருக்கும் போது குலிட்டுக்கு ஒரே ஒரு பாலை தான் உருட்டுவான், அப்படியே ஓடிவான். ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இவன் இருப்பான், வினி இருப்பான். 2 பேரும் பரன்னு இருப்பானுங்க. மெஸ்ஸி வெளியே ஓடுனா ராக்கா மாத்திரம். Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. I told you first day. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now the game itself. Entire crazy goals. நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கான். பட் ஆனா எனக்கு அந்த ப்ளே ஸ்டைல் தான் எனக்கு செட் ஆகலன்னு எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. Set a number of goal-scoring records in his youth, and you can still see in him the qualities that made him such a phenomenon at that level. Adaptability and pace, those are the qualities, Peter. He doesn't have the physique of a traditional striker, so it's all about playing across the front line, switching positions, keeping defenders on their toes. And he got the best footballing education going when it comes to that sort of play. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Cruyff tries to play it through. It's Cristiano Ronaldo! லெஃப்ட்ல கால் விடுவான்னு பார்த்தா என்னடா ரைட்ல விடுறான். வாங்க எம்கே பாய். வெல்கம் பாய். வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் பாய். எம்கே தான் வராரு. ஜாக்கட்ட போறாரு. Quarter of an hour played. And here's Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo! Keeper only can see the ball. Mighty close. Counter attacker போட்டு ஆடுங்க. யாரா ப்ரோ மெஸ்ஸியவா? Come on Makili, let's go for 30 legs. And reclaimed it in a trice. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Played out wide. Roberto, it's a mighty effort! And he was there to get a Messi. vital touch. Messi is the server in my team. எப்படியா யூஸ் பண்ற மெஸ்ஸியை நீனு? எனக்கு புரியல. எனக்கு கரெக்டா யூஸ் பண்ண தெரியல ப்ரோ. கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர். ஏன்னா இது வரைக்கும் நான் அந்த பிளே ஸ்டைல யூஸே பண்ணல, அதிகமா பண்ண மாட்டேன் அதிகமா. நான் இது ஓல் பிளேயர்ஸை யூஸ் பண்ணி பழகிடுச்சு. பாரு ப்ரோ, ஸ்டார்டிங் 2 மெஸ்ஸி டச் பாஸ் தான் சம்டைம்ஸ் எடுத்துட்டு போற ஈஸியா. Well read, nice interception. Now it's Bojan. He's in space and looking for options. That's a bad place to challenge. What's he giving? The referee's decided that he was fouled outside the box, and it is just a free kick. Well, he can't say now that he hasn't been warned. Well, he knew what he was taking on there, Peter, and special delivery. Has a shot! It's off target and by quite a way. Well, give him the ball in off the pitch. Was that way inclined. ஓ நீ அப்படி வர. ஏன் தெரிஞ்சு நான் ஏஎம்எஃப்ல தான் ஆடணும்னு நினைக்கிறேன் மெஸ்ஸி. And it's Messi. Nice looking ball. That has been cut short.
Caicedo has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. It's Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo made it all look so simple there before he invited his own complications. It's their second corner of the game. But PP good. PP நான் ஓல்ட் பிபியே மாத்திட்டேன் மச்சி. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிபி வச்சிருந்தேன், நான் மாத்திட்டேன். நீ கொடுத்த பிபில பாசிங் ஏத்தி வச்சிருக்க. Firm header just off target. Passing 89 really low pass. Finishing attacking awareness adana adhigama irundhudu. And they're not going to make any further progress now. Now it's Messi. Oh, that's nice. Driving forward. Oh, sweet feet. That's a good ball. Plenty of appeals, but the referee is not interested. Well, he's not happy with that challenge, but the referee is let it... And the finish! Goal! Well, that's very much changed the complexion. It's also changed mindsets and moods in both teams, and it had to be him. And the trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch and power they're dazed. Barcelona penetrate first. It is a truly precious lead. Oh, he's just loving that. Certainly gives you a very unique feeling. Tremendous. Bojan. எங்கதான் இருக்கானே தெரியல இவனுங்க ரெண்டு பேரு. ரொனால்டோவும் ஹெட்டிங் பண்ற ஆளங்க காணாம போயிடுறான், இவனும் காணாம போயிடுறான். சரிங்க செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கர் பொசிஷன் அவன் அங்கதான் ஆடுறான். எங்கடா போவீங்கன்ற மாதிரி தான் இருக்கு எனக்கு. ஒரு பால் கூட கமிட்டே ஆக மாட்டானுங்க ரொனால்டோவும் புலிக்கும். என்னதான்டா ஆக்ஷன்ற மாதிரி இருக்கு. சம்பந்தமே இல்லாம எவனும் வந்து ஹெட்டிங் தலைய ஓடுறான். யோ நான் தான் ஃபுல்லா பால ஓல் பண்ணி என்ன ப்ரோ நடக்குதுங்க? ஏதோ தூக்கி போட்டான் கோல் அடிக்கிறான். Use individual instructions, bro. Messi க்கு anchoring கொடுத்திருக்கேன் bro. But at least this will be a good time to counter attacker கொடுத்தா மேல நின்றுவான். I can see a few changes coming. Opponent smart அதனா பாஸ் மாதிரி இருக்கு. It just hasn't gelled. Anchoring on Ronaldo and Gullit. Messi counter attacker. Bro, counter attacker Messi கொடுத்தா மேல நின்றுவான் bro. The DLF price இருக்கா? இல்ல தல DLF. bro இந்த ஹோல் பிளேயர் கிரைஃபே எனக்கு சூப்பரா இருக்காங்க. இந்த டீம் சரியா வர அந்த கிரைஃப் தான் bro. நடுவுல டப்புன்னு ஓடி போய் எனக்கு இது பண்ணுவான். நல்லா தான் எனக்கு என் மைண்ட் செட் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு என் பிரச்சனை நினைக்கிறேன் bro. Play this for few match. ஏன்னா நான் இதே ஃபார்மேஷன் இதே வச்சு தான் போன சீசன் நான் இது பண்ணேன். 1900 பாயிண்ட் அடிச்சேன். என் மைண்ட் செட் தான் எனக்கு பிரச்சனையோ எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. ஒரு 4-5 மேட்ச் தொடர்ந்து வின் பண்ணா எனக்கு அப்படியே மாறிடும் ப்ரோ. நான் தோத்துக்கிட்டு அந்த ஜெயிக்கணும் இது மாதிரி தோக்க கூடாதுன்னு அப்படி ஆடுறதுனால தான் எனக்கு தெரிஞ்சு வேலைக்கு ஆக மாட்டேங்குதான்னு நினைச்சேன். Whatever he had in mind, that was not it. And that's really well manoeuvred. It's a promising position. Rafinha. It's loose now and they want to get it back. Cleared away. Cruyff. And it's Messi. Referee's given a throw. Intercepts the throw. That's well read. எல்லாமே கேர்லெஸ்னஸ் நிறைய இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆகுது எனக்கு. ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸா ஆடுற மாதிரி இருக்கு எனக்கு. ஒரு யோசிச்சு ஆடாம ஏடா கூடமா ஏதோ பாசஸ்லாம் போடுற மாதிரி இருக்கு எனக்கு. Messi going face to face with his great rival. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. மானே குட்டா மானே யாருமே எடுக்கலன்னு நினைக்கிறேன் bro. யாரா வந்தானா ரிவ்யூ பண்ணலாம். Your impression so far, Jim? Look, they may be one down, but they're not shying away. Cristiano Ronaldo! Oh, the ball's run loose here. He's trying his best to keep it in play here.
Drilled in low. And this is a big chance. Elects to cross. Claimed by the keeper. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. A lucky break would certainly help their cause now. It's a good-looking delivery. Look, this is so frustrating. Passing bro, without cross any போறேன் attack கூப்ட பேரு cross போடு bro. time. வெளியில அங்க ஃப்ரீயா இருக்கவனுக்கு தான cross போணும். And he was quick to react. Pass is coming off in quick succession here. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Played into space. He's having a shot! And how good was that? He's got himself an absolute peach. And there's the goal they've been looking for. Yeah, a fantastic run and a fantastic pass to play him in. Both needed to be timed to perfection, and they were. So that's 2 now without reply. Well, I think it's just the reward for their application. They've played with great courage to try and kill this off, and for me, it looks like they've just about done it. Now it's Rooney. நல்லா அடி பேரு ஒண்ணு கூட பார்க்கல bro. எல்லாம் Looking to pass their way through. Now it's Hullet. Oh, that's fabulous. That's good play from him. They're urging him to shoot. Oh, he's got a crucial block in there. And that is it. The referee has seen enough. Madrid perhaps ended up out of ideas and out of steam. Some warm applause and acknowledgement of the effort put in by the players. But that does not hide the overall disappointment. பண்ண முடியாது என்ன பண்றது So there is what struck him most வாழ்நாள்ல டிவிஷன் 1 அடிக்காத பேரு ஆனா எப்படி ஆனா ஸ்மார்ட் சிஸ்டம் அந்த ரிசல்ட் சிஸ்டம் போட்டு டாப் ரேங்க் பிளேயர் மாதிரி நம்ம கூட காம்பீட் பண்றான் என்ன பண்றது அவ்வளவுதான் இதுதான் டிவிஷன் அவ்வளவுதான் அப்படினு போக வேண்டியதுதான் போல அவ்வளவுதான் நான் அடி வாங்கினேன் 2 மேட்ச் PC please try one Manchester tournament match PC no ஏன் உட்காந்துட்டேன் நீ அதுல ஆடு ஆடுன்னும் போது தான் இது எனக்கு டிவிஷன் ஆடு ஆடு ப்ரோ அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு இதுவாது வெயிட் மண்டே கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் அப் பண்ணிடுவோம் சாருங்க BC you will win one day கொஞ்சம் கம்பேக் ஆச்சு கொடுக்கலாம் வித்தவுட் அந்த சரியா இது ப்ரோ மைண்ட கொஞ்சம் மாத்திக்கிறேன் I am ready அதுல ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் வர மாட்டாங்க டாப் ரேங்க் பிளேயர்ஸ் தான் வருவாங்க ஜாலியா இருக்கும் மாமி இந்த மேட்ச் தோத்துட்டா நம்ம அதுல போயிடலாம் ப்ரோ அவ்வளவுதான் ப்ரோ இதுக்கு மேல முடியல இந்த மேட்ச் தோத்தா நம்ம மான்செஸ்டர் வந்து போயிடலாம் expectation emotion the game yet to kick off the excitement already palpable மேனேஜர் மாத்திலாமா மார்டினஸ் color and passion just ஏதோ பயங்கரமா பிரேக் ஆற மாதிரி இருக்கு நீ கேப்ல these fans love their football உங்களுக்கு அது ஃபீல் ஆகுதா ஏன்னா முன்னாடி இவ்வளோனா பிரேக் ஆகாது இப்போனா என்னன்னா ஒரு த்ரூ போட்டாலே பிரேக் ஆற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது
ஏய் ஆடேன்டா என்னடா பண்ற? So off we go then. Well, clearly Uli Hoeneß was a great in his own right, but was also known as one half of a legendary strike partnership. Yeah, and he was the more creative one, Peter. Likes to use the left side, a great dribble. Olise! Oh, that was wicked. Toxic J. Truly What wicked toxic effort. J? He actually looks pretty annoyed with himself there. He's usually better than that. Yo, யாரா bro கூப்பிடுற yo. Cristiano Ronaldo out to the right, back into the middle, and that is out and behind. It's a good block. எப்படா அது? Bro தானா சில்லி மண்டையில Madrid with போட்டு the corner. They're first. Why would I want a bro தானா சில்லி மண்டையில போட்டு போகுது bro. Lucky mistake bro. And they've got rid. And it's Cruyff. Oh, super. Goes for a shot! Oh, he's this time surely. Hey, அநியாயம்டா சத்தியமா Determined to have his say. டேய் என்னடா இவ்ளோ லக்காடா டேய். Wave after wave of attacks. Oyo, Now it's just a matter yo. of making at least one of them Who count. said this line BC? Corner இல்லையே number bro 2 நீயே then. சொல்லு. ஓ என்ன bro லக் இருக்கலாம் ஆனா மேட்ச் ஃபுல்லா லக்கா இருக்கேயா யோ. என்னையா இது நடக்குது? Roberto Carlos with the short one. Now it's Cruyff. Oh, shooting chance! He's Money. been living all Oh, right. why would I want 20 diamond watch? I doubt very much that this was in the script. And he was quick to react. Now it's Cristiano Ronaldo. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Oh, lovely feed. He is such a good mover. Chiellini can get அந்த it பால clear. போட்டுறலாமா? Could move up a gear here. கட் பண்ணிட்டு உள்ள வந்துடலாம் பார்த்தேன். Olise, can he get it through? He's onside, shoots! Oh, that's another chance! It's a goal! That is remarkable! All square in a matter of moments! Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. உச்சத்தில் மிதக்கிறான் And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, that's not the best attempt by the keeper, and he's just paid. He's had a shot! It's a loose ball. Oh, he's been caught napping. Picked out brilliantly. Got it! They want to be quick to recover this. He has saved the goalkeeper's blushes there. What great defending. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Not much subtlety about that challenge. Messi going face to face with his great rival. That is good strength. No. Good effort from distance. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Robertson is one whose deliveries we all know about. And it's Caicedo. The pressing's intense and it's paid off. The less said about that pass, the better. Cruyff. Edmilson. Now it's Messi. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Chance here to counter. Xavi Alonso. It's a searching pass. Good tech. Tries a shot! The movement so precise. The finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Madrid go into the lead. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. Always onto this.
Oh, important interception. A long ball by the goalkeeper. And we hit half-time. So we have here a genuinely competitive game with neither team truly in control. A single goal the difference at half-time. So there was the first half. Well, Peter, I'm just thinking of the best way to describe that. Frantic, frenzied. It was unmissable and it was irresistible. Forget about the analysis on this one, just enjoy it. Substitution on the field. Number 13, Van Dijk. Number 7. And we're underway again. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Number 20. Oh, அது என்ன பாஸ் பாத்தியா ரொபோட்டாகார சைடு இருந்து தமா பாஸ்ல Cristiano Ronaldo, Vinicius Junior. Oh, he's played it in low. Xavi Alonso is always scanning the pitch for targets. And they're back on the ball again. And this is Messi. In by Messi. Oh, Alisson Breaker bro. Deals with that nicely. வாங்க மாஜி bro, வணக்கம் வணக்கம். Welcome to the stream. Unrelenting, uncompromising pressure on him. Madrid can breathe again, just. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And no, that was never going to make it. Madrid are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Nicely shaped ball. And he's intervened well there. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Now, can they get him away? Vinicius Junior picks it up out wide. Messi goes steaming for. He's going for goal! Bro! But nearly is nothing. Very speculative with little threat, if any, for the keeper. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Puyol cuts it out, and he's worked it through. He's picked his way through. It's a decent chance! Well, now it's a race. In he goes again! Oh, it's hit the post! I'll tell you, Peter, the keeper owes him big time there. He's lucky his mate was wide awake to that. This usually is the time teams go into conservation mode. Roberto Carlos played in Well, deep. Well, he got rid because he was under Ronaldo pressure. free Ronaldo போன்னு பார்த்தேன்யா பால். And it's Cruyff. And this is Ronaldo. And he's running through. It's Cristiano Ronaldo! And that is it. ஐயோ என்னையா யாரியா பேஸ் கார்டு அலிசன் பிரேக்கர் நினைக்கிறேன் ப்ரோ அவன். Bro, 2 AM full player வச்சு ஆடுங்க 4-2 formation LBCக்கு. நான் அதெல்லாம் போயிடலாம்னு இருக்கேன். 4-2 மாறிடலாமான்னு இருக்கேன். இந்த மேட்ச் இதெல்லாம் பாரியா 9 ஷாட் 6 ஆன் டார்கெட்ல ஆடி இருக்கேன்யா. So what do you take away from முடியலையா ஐயோ இதுக்கு மேல எப்படி ஆளம் வளருது. அலிசன் பிரேக்கர் நார்மல் கார்டு வச்சு ஆடி இருக்கான் bro. நார்மல் கார்டு bro. ஹைலைட்டட் கார்டு bro. ஹைலைட்டட் ஒன் வச்சு இப்படி சேவ் எடுத்து போட்டுட்டு இருக்கான்டா.
ஓ எனக்கு Many என்ன thanks to என்ன Tim, புரியலையே and ப்ரோ. with that, அப்புறம் ஏன் it ப்ரோ is a எபிக் very good கார்டுனா? night to you. ஷோ ராமா ராமா முடியல என்னால. இது வேற ஒரு மாதிரி எதுக்கு என்ன பண்றது? Finally meme become real after 40 minutes. அட போயோகி வெறுப்பாது. I'm going with 4-2. எதுவும் பண்ண முடியல ப்ரோ. வெறுப்பாது. மைக்கேல் ஓவன் அண்ட் ரொனால்டோ இன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப். ஹாய் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. ஸ்பீட் சுயி வணக்கம். வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ப்ரோ மொனாக்கோ டீம் வச்சு டிஃபால்ட் ஃபார்மேஷன் ஆடு பர்ஃபெக்ட் 4-2-2. இதுவே 4-2-2 தான் தர. அப்படி எதுலயும் ஆடும். புலிட்ட வந்து செகண்ட் ஹாஃப்ல யூஸ் பண்ண போறேன். சிஎஃப்பும் சர்க்கிள் கீழே கொடுத்துட்டு வாத்தல. சர்க்கிள் கீழேயா? ப்ரோ இது கரெக்டா இருக்கும் ப்ரோ. இதுக்கு மேல கீழே எடுத்தா கீழே தான் இருப்பானுங்க. பர்ஃபெக்ட். ஆப்போனன்ட் 4-2. நெய்மார் அண்ட் காக்கா. ஓ The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So it's away we go then. Well, this 4-4-2 formation is often used in the modern era defensively. But it used to be the gold standard of formations a generation or so ago, Peter. And it does allow the fullbacks to play a key role in attack. Yeah, they offer most of the width, don't they? Exactly. You want them to be high up the pitch so they can get themselves into the final third whenever possible. This will, of course, ask an awful lot of the centre halves and the central midfielders who need to drop into position and cover the spaces. phone ஏதா வருதா நான் ரெண்டராது. Rummenigge.
Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Well, this fellow, Giorgio Chiellini, Peter, is one of the game's great thinkers. Yeah, in both an academic and a footballing sense, of course. Yeah, and I think he'll prove key if they're looking to... ஐயோ ப்ளிட்ச் கலரா ப்ரோ man. And that's what you call MS Kishore, hi bro, வணக்கம் bro. கலெக்ஷன் எவ்வளவு இருந்தா பெஸ்ட் bro? கலெக்ஷன் எவ்வளவு இருந்தானா புரியல bro. கலெக்ஷன் ஸ்ட்ரெngth கேக்குறீங்களா? Our very first corner. He's got tall. Yeah, blitz நம்ம பேச்சலாம் he bro. may have snatched at that a bit, even though it was quite close. And he's quick to snatch it back. And it's Owen. Now it's Cristiano Ronaldo. And this is Messi. Shapes to shoot! It's there! Mama, collection strength. I am back. Will surely go MK. as one of the easiest goals he could Collection ever strength score. na matter la thala. Players da matter. When it's all going on around you isn't எனக்கு always that தெரிஞ்சி easy, but he made it look like a doddle. Finishing it off was quite simple after that. கரெக்ட்டான players, கரெக்ட்டான playing 11 இருந்தாலே போதும். So we have the first goal. Well, I think the next 5 to 10 minutes கரெக்ட்டா play style ஏத்த மாதிரி players கரெக்ட்டா செட் பண்ணாங்க. Play strength na matter la bro. பந்தா காட்டுறது தான் தெரிஞ்சு play strength தான். Triol. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Chiellini gets across to intercept that. Takes a shot! That is delicious! It really is a finish of the highest order. A quite incredible spell. They are flying. That really is quite fabulous. All his own doing. I think Messi மாமாக்கு வந்து aim of position தான் கரெக்ட் நினைக்கிறேன். Yes! Again in a trice, and they are soaring. The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful இவனால இப்ப players தப்பாயில்லை என் ஃபார்மேஷனால தான் எல்லா மேட்ச் எனக்கு தெரிஞ்சு மெஸ்ஸினால தான் இவ்வளவு மேட்ச் தோத்துட்டு இருந்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் bro. எனக்கு கவுண்டரே கிரியேட் ஆல ஆனா மெஸ்ஸி அந்த ஏம் ஆஃப்ல மாத்தனே எனக்கு எப்படி ப்ளே மேக் பண்றான் பாரு. That's the play style creative playmaker. Zanetti. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Caicedo. Madrid looking to pass their way through. Now he's off and running. Rummenigge. If they want to counter, they could do with more speed. Edmilson is someone so often referred to as the defender's defender. Now it's Owen. Now it's Cristiano Ronaldo. There's the whistle for half-time. But I don't think many people saw this coming ahead of kickoff. யோகி ஆப்பனன்ட் பாட் மாதிரி ஆடுறானா இல்ல நான் நல்லா ஆடுறேன். ஃப்ரெண்ட் கூட ஃப்ரெண்ட்லி Now they just need to make sure they retain their focus until the very end. அதுதான் சொல்றேன் பாரு. ஏம் ஆஃப்ல அதான் அந்த கிரியேட்டிவ் ப்ளே மேக்கர்ஸ் வேலையே அதானே. ஏம் ஆஃப் பொசிஷன்ல இருந்து ஓபன் ஃப்ரீயா இருக்க பேசனா போயிட்டு பாலை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றது தான் அவனுக்கு வேலையே. போதான் தெரியும் 4-2 சிக்கல் உனக்கு. இல்லையா நிறைய பேர் நான் பாக்குறேன் 4-2 தான் யூஸ் பண்றாங்க எல்லாருமே. டாம்பாயே 4-2 தான் யூஸ் பண்றான். அந்த ஏம் ஆஃப் ரைட்ல இவன வச்சிருக்கேன் பேர் என்ன ரைஃப். அந்த பொசிஷனை மட்டும் கொஞ்சம் லைட்டா வைடா வச்சு பாஸ் மேக் பண்ணிட்டு இருக்கான். வாங்க ப்ரோ விஜய் ப்ரோ. நண்பர்களே லைவ்ல ஒரு தடவை சொல்லிடுறேன். நம்ம குரூப்ல வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டில இருந்தீங்கன்னா நீங்க பாத்திருப்பீங்க. ப்ராடக்ட்ஸ்னா வாங்கணும் அதுக்கு யாராவது அமௌண்ட் இது கான்ட்ரிபியூட் பண்றதா இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி நம்ம விஜய் ப்ரோ வந்து அவரால முடிந்த ஒரு அமௌண்ட் கிரீன் ஸ்கிரீன் வந்து எனக்காக இது பண்ணிருக்கா போல அமௌண்ட் வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணிருக்காரு. 250 ரூபாய் வருது கிரீன் ஸ்கிரீன். 250 ரூபாயும் ஜிபே பண்ணிருக்காரு. அடுத்த லைவ்ல அவர் வந்த உடனே அதை பதிவு பண்ணணும்னு நினைச்சேன். பதிவு பண்ணிட்டேன். Thank you விஜய் ப்ரோ.
Results no longer in doubt. It's just about how many. That was a given. It always was. Well, the defence were being far too casual there, Peter. Far too slow to switch on to the danger. That's the kind of thing that makes managers go crazy. Things looking so easy, almost too easy here. Oh, it's come loose. Owen. And he hits the net. Owen, Michael Owen. How many? Just how many? The gulf in class is vast. Owen, Well, it's a goal fest, and the fact it's so one-sided now is getting even scary. push பண்ணலையா BC one day I will buy you laptop. It's become a case of men against boys. This is wonderful front-footed football. நான் லேப்டாப்பே வாங்கிட்டேன், இதுக்கு மேல நீ லேப்டாப் வாங்கி கொடுத்து என்ன பண்றது? Clicking in every department. அது தெரியும், ஆல்ரெடி BC கிட்ட லேப்டாப் இருக்கு, வேணாம் தான் சொல்லுவான் அப்படின்னு தெரியும். ஆனா தெரிஞ்சும் அது கேட்பான். நம்ம ஹாய் பாஸ் ப்ரோ, ஈவென்ட் இல்லத்துல புஷ் பண்ணல, அது நம்மள வந்து போட்டு நொறுக்கிட்டு இருக்காங்க டிவிஷன்ல. ஆடுற எல்லா மேட்சும் தோல்விதான். Kunde. ப்ரோ And it's 5 கோல் விட்ட கட் பண்ணிட்டாது வெளில போயேன்டா. Chiellini. லைவ் லோட் ஆகுதா அப்பா நண்பர்களே? யாருக்கா லைவ் லோட் ஆகுதா? Howson. என்னடா பண்ற? தமிழ் FC தெரியுமா ப்ரோ? தெரியும் தல. என்னாச்சு? BC give 1 goal for Apo. ஏண்டா டேய் உக்காலி ஸ்மார்ட்டஸ் ஸ்போர்ட் வந்து என்ன போட்டு பிரிச்சானுங்க. அப்படா எவனும் வாயை பேசல. ஏதோ ஒரு மேட்ச் ஏதோ எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 5 கோல் ஃபார்மேஷன் மாத்திர பண்ணேன். உடனே இப்ப போடுறேன் பேரு BC ஒரு கோல் கொடுன்னு. இரு இன்னும் ஒரு 2-3 மேட்ச் போனாதான் தெரியும் அந்த ஃபார்மேஷன் உண்மையாலே நல்லா இருக்கான்னு. இல்ல ப்ரோ சும்மா கேட்டேன். தெரியும் தல. லைவ்னா நானும் பாப்பேன், நைட் வந்து பாப்பேன். ஆனா அவருக்கு தான் என்ன தெரியுமான்னு தெரியாது. Kunde. That's that. அப்படிதான். ரைட்டுப்பா. Madrid pretty much in utopia. முஸ்தபா எப்படி நீ மெம்பர்ஷிப் போடுவியா மாட்டியா? Right from the start. கதை. Show all about one side's remorselessness, மெம்பர்ஷிப் குரூப்ல நீ இல்லாம குரூப்பே வேற போர் அடிக்குது. Cristiano Ronaldo taking in the accolades. நல்லா அப்போதான்யா 39 ரேங்க் பிளேயர்யா. அப்ப நான் தான் நல்லா விளையாடி இருக்கேன் அந்த மேட்ச். சிஎம் எனக்கு நல்லா தெரியும், ஆனா சிஎம்க்கு எனக்கு தெரியாது. ரொனால்டோக்கே தெரியும், நீ வேற. யோ இப்படி பச்சையா போய் ப்ரோ நீ ஏன் சொல்லு. லாஸ்டா எங்க குரூப்ல மெசேஜ் எப்போ வந்ததுன்னு நீ யோகி கிட்ட கேளு. உஸ்மான் இருந்த முஸ்தபா இருக்கும் போது எப்படி இருந்தது லைவ் ஸ்ட்ரீமே, இப்ப இது மெம்பர்ஷிப் குரூப் இப்ப எப்படி இருக்குன்னு கேளுங்க. யோகி கிட்டே கேள. யாரும் இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப்ல, பேச மாட்டேங்கிறாங்க. ஓபா குளிர்து ப்ரோ பயங்கரமா. இல்ல தெரியல, பயங்கரமா குளிருது. F2P பிளேயரு 5 லட்சம் ரேங்குக்குள்ள வர முடியுமா? ஈஸியா வரலாம் ப்ரோ. நீங்க டிவிஷன் அடிச்சாலே போதுமே. அதுக்கு டிவிஷன் அடிச்சாலே 2 lakhsக்குள்ள வந்துருவோம். 1.5 லட்சம் ரேங்குக்குள்ள வந்துருவீங்க டிவிஷன் அடிச்சாலே. 1700ல இருந்தா ஆமா கரெக்டா தான். டிவிஷன் அடிச்சீங்கன்னா உள்ள இருப்பீங்க. நல்ல கண்டென்ட். மேன்யூ ஈவென்ட்ல டாப் ரேங்க் புஷ் பண்ணி BC நல்ல கண்டென்ட். பண்றோமா இந்த எப்ப முடியுது? ஓகே அது கூட அப்படியே பண்ணிக்கலாம். அப்போ மாமி ஒரு தம்ப்நெயில் ஒன்று போட்டு நாளில இருந்து மேன்யூ ஈவெண்ட் புஷ் பண்ணலாம். அப்போ
ஆனா அதுலயும் போட்டு பிரிச்சானுன்னா வாழ்க்கையே வெறுத்துருவேன் நான். இன்னைக்கு இந்த கேமே வேணான்னு போயிடுவேன் நான். சப்ஸ் எல்லாரும் கேக்குறாங்க கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணியா. பண்ணிடலாம் யோகி ப்ரோ, நாளைக்கு பண்ணிடலாம். நாளைக்கு மேன்யூ புஷ் பண்ணிடலாம். ஆப்போனன்ட் வித் 4-2-2 சேம். ஆஹா, அங்காரா மெஸ்ஸி, லியோனல் மெஸ்ஸி, இந்த பக்கம் நெய்மார். செம டீம் வச்சிருக்கான் ப்ரோ. அப்போ இல்ல டீம் என்எஃப்எஸ் டவுன்லோடு பண்ணியா மச்சி. அட போ ப்ரோ, எனக்கு வெறுத்துட்டேன் ப்ரோ. இப்போ நான் ஒரு கேம் இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். அந்த கேம் பேரு சின்டெக்ஸ் மாஸ்டர் ஆஃப் ஷேடோஸ். Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Master of Shadows no game. Now, the game itself. இதுல இப்ப ஃப்ரீயா விட்டுருக்கான் இதுல. If you're just joining us, we are already on the way. Liverpool have gone with FPS rate na enna bro? FPS rate na game smooth ah irukkuradhu. A golden era in football, I should add, and it continues to hold its place in the modern game. Playing a second striker runs the risk of being outnumbered in midfield, of course, so with the wider pairing and fullbacks, plenty of running has to be part of their play, and of course the right service into the box. ஆஃப்டர்டாவே போட்டுறலாமா? Oh, that is a good ball to find him. Messi! Messi! They want to be quick to recover this. Oh, he's been caught napping. Pressure stays on, it is a corner. பார்த்தேன் அத கேமுக்கு போட்டேன்னா. And we have our very first corner. இல்ல இந்த மந்த் தெரியாம இருக்க அமௌண்ட்ல BGMI போட்டேன். நெக்ஸ்ட் அப்டேட்ல அல்டிமேட் M4 எடுக்கலாம்னு இருக்கேன். நீ கேமே அதிகமா ஆடுறது இல்லன்ற அப்புறம் என்ன கேமுக்கு டாப் அப் நான் பண்ணிட்டு இருக்க BGMI ல. For the time being. And now a sudden chance to counter. And that's a dangerous ball. Neither side yet able to find the net. That's just playing it safe and simple. That'll be a corner. Next week நான் வர மெம்பர்ஷிப் குரூப்ல. Second corner of the game. He's got soul. வியால ஏன் கீப்பர் மட்டும் தான் மங்குட்டுன்னு பாக்குறேன் ப்ரோ. எல்லா கீப்பரும் பயங்கரமா பண்றானுங்க ப்ரோ. I think my Khan is only மங்குட்டு. Chance to go the other way. தாவி அடிக்குறானுங்கப்பா எல்லாரும். Priol kept his eye on it, and he's there. And it's Owen, and it's made its way to him. Adams. And the counter is on. That's a sharp pass. And here's Cristiano Ronaldo. Messi going face-to-face with his great rival. Messi making good progress on the right-hand side. He's had a shot! Opponent smart assist bro. That would have been some goal. Smart assist இல்லனா தான் அது அதிசயம். Smart assist இருந்தா அது அதிசயமே கிடையாது. Give him a challenge and he'll rise to it. டாப் அப் பண்ணிட்டு உன்னோட ரீஃபண்ட் எடுத்துறேன். டாப் அப் பண்ணிட்டு ரீஃபண்ட் ஆனா சொல்ற எப்படியா? Decent enough try. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் என்ன ப்ரோ? ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட்னா என்னன்னு கேக்குறீங்க? ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட்னா ஒரு பாசஸ்
போடுறீங்கல்ல இவ்வளோ பவர்ல ஒரு பாஸ் போடணும் இவ்வளோ பவர் கொடுத்து ஒரு ஷாட் எடுக்கணும் அதெல்லாம் இருக்குல்ல அது வந்து சிஸ்டமே வந்து உனக்கு எவ்வளோ பவர்ல அந்த பாஸ் போகணும் எவ்வளோ பவர்ல அந்த ஷாட் எடுக்கணும் அந்த லேப்டாப் பாஸ் கரெக்டாக எவ்வளோ பாஸ்ட்ல போயிட்டு நம்ம ஸ்ட்ரைக்கர் கிட்ட போகணும் அது எல்லாமே சிஸ்டமே இது பண்ணிடும் தட் இஸ் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஏஐ தான் ப்ரோ ஏஐ தான் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் Messi. Now that looks a decent ball. He's in a good position here. Owen unable to make it happen for all his good intentions. Capinia. Jordan Henderson is a perfect combination of brain and brawn. There will be 1 minute added time. And he's managed to get free. நண்பர்களே இதுல இருந்து எனக்கு என்ன தெரியும்னா It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. And engrossing half, but we're still where we started, 0-0. Thank you very much for your cooperation. மனதிற்கு கேடு என்னயா இது ஏதோ இது மாதிரி இருக்கு ப்ரோ ஐ திங்க் என் டீம்ல அந்த மெஸ்ஸி தான் என் டீமே அழிச்சதுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கர்ல போட்டு என் கவுண்டர் அழிக்கிறதே அந்த மெஸ்ஸி தான் நினைக்கிறேன் இப்போ மாத்திர உடனே எனக்கு ஏதோ டிஃபென்ஸுக்கும் நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்கு கவுண்டருக்கும் நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்கு Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. Some really good ball movement. And a chance! அடங்கொக்காளி Marvelous goal! Amaya BC BGM la top up பண்ணிட்டு என்ன ரீஃபண்ட் மெசேஜ் போடுறேன் ஜிமெயில்ல அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ரீஃபண்ட் ஆயிடும் டாப் அப் பண்ண ஓசி The movement so precise. The finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, ஆனா நிறைய பேர் பண்ணி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஈரானே ஒரு தடவை ஏதோ பண்ணானா இதுல காயின் வாங்கிட்டு ரீஃபண்ட் போட்ட மச்சி காயின் அப்படியே தான் இருக்கும் ஆனா இது வந்துச்சு everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Now it's Owen. BC I get new GK showtime. But that was brave defending. I get I got it. Oh, that's brilliantly defended though. And Messi! Only வாய மூடல முடிச்சிட்டான் நம்ம. Beautiful. A finish of true class. And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. Well, no goalkeeper would keep that out. It really was a bullet. And I think he's even surprised himself, Peter, in how well he caught that. Liverpool are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. And it's Messi. Now it's Inzaghi. Nice looking ball. That has been but official purchase பண்ணனும் BGMI like 380. Oh, they can break here. Scholes. And it's Neymar. Neymar takes control of it and he's on the move. No, he wasn't going to be fooled. Oh, played right into his path. And he's in on goal. Chance for a shot. It's a goal. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. This is threatening to become a really good game. Well, I think they have every chance of leveling this now. Pressure system bro, அதனால ஈஸியா பால் தூக்கிட்டு ஓட மாட்டான்.
Cruyff. And he cuts out the supply. Yes, tapu irukana. Now it's Owen. The பாரு இதான் bro pressure system வெறுப்பு. And carry on. That's the job. Passes fast ஆனா தான் இவனுங்களை ஜெயிக்க முடியுமே நம்ம. Time is running out here. At least they're going about it as they should, having brought this on themselves. Takes a shot. இந்த பீட்ரு பரம்ப வேற விடவே மாட்றான் வெறியாது. There will be a throw in. Scholes. And Kunde. இவன் மட்டமாத்த ஏதாவது அவனை அடிச்சாலும் கீப்பர் வெயிட்டா சேவ் எடுத்து போட்டுறாயா பாரியா பீட்ரு தான் அவனை 2 கோல் காப்பாத்துனது வெறுப்பாது. நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி எதுவும் பண்ண மாட்டானுங்க. தாய்வலி காண்டேத்றான். கவுண்டர்ரா. Owen gets into a good. என்ன ப்ரோ இது பிசி மான்செஸ்டர் யுனைட்டட் ஈவென்ட் ப்ளே பண்ணியா நாளைக்கு ப்ரோ வசிங் ப்ரோ நாளைக்கு தம்ப்நெயில் போட சொல்லிட்டேன். நாளையில இருந்து யுனைட்டட் தான் யுனைட்டட் மேட்ச் தான் நாளையில இருந்து. What are your thoughts on today's game then, Jim? Look Peter, a strength in any team has to be at the heart of your defense. மாதிரி பாட்டிங் கிட்ட தான்டா தோகறேன் நான். ஐயோ வர்ஸ்ட் ப்ரோ த பாரு ப்ரோ பீட்டர் 7 ரேட்டிங் ப்ரோ. Thanks to Jim. We both wish you நீங்க வித்அவுட் பூஸ்டர் கார்டு அது பழைய கார்டு. வசீம் ப்ரோ நாளைக்கு இருக்கு மான்செஸ்டர் BCI BC 100 coins I get new show time GK. யோ குலிட்டு போட்டு ஆடு ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல அதுக்கு அப்புறம் மெஸ்ஸி போடு. ஓ குலிட்டே உட்கார வைக்கி மெஸ்ஸியே உட்கார வைக்கிற நீ. ஓகேயா ப்ரோ நாளைக்கு தம்ப்நெயில் போட சொல்லிட்டான் ப்ரோ வசீம் ப்ரோ நாளைக்கு இருக்கு அவளையே போடாத. வினி மட்டும் ஹோல் பிளேயர் பிளே ஸ்டைல் ஏஎம்எஃப்ல ஆடுற இது இருந்ததுன்னா வேற மாதிரி இருக்கும் ப்ரோ. புல்லட் வித் லோ ஸ்க்ரீமர் அண்ட் புல்லட் ஹெட்டர் மாமி. யோ எனக்கு புல்லட் ஹெட்டரே கொடுத்துருக்க வேணான்னு தோணுது எனக்கு. பினாமினல் ஃபினிஷிங் கொடுத்துருந்தானு வச்சுக்கேன் வேற மாதிரி இருக்கும் கார்டு. எதுக்கு புல்லட் ஹெட்டர் கொடுத்தானே தெரியல. சென்டிமீட்டரையும் டுமாரோ ஷோ ஃபுல் பொட்டன்ஷியல் பவர். நாளைக்கு இருக்கு பாரு வித்தவுட் ஸ்மார்ட் டச்சஸ் பிசி கேம் பிளே எப்படி நாளைக்கு பார்ப்பீங்க நீங்க. நாளைக்கு காமிக்கிறேன். கபில இறங்கனா நண்பர்களே மைக் ஆர்டர் போட்டான்னு சொல்லி அந்த மைக் வந்துடுச்சு. மண்டேல இருந்து லேப்ல ஸ்ட்ரீம் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். 1180p இருக்கு. துராமார் புயல். ஓ என்னையா கேள்வி இது துராம் தான்யா. The excitement already palpable. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. காயம் பட்டது சிங்கனத்துக்கு தான் கர்ஜனா ஹெவியா இருக்கும். டேலா ஞாபகம் இருக்கா? Andrei Shevchenko, Peter, is a player who can hurt you in so many different ways. Striking all-rounder. Yeah, he's got the pace. He gets big. Marvelous goal. Hi bro, Trendedix. வணக்கம் bro. Welcome to the stream தலைவா. வணக்கம். And that was very kind of him to oblige so early. Certain, searing and imperious. Superb timing to generate that power through a really strong neck behind it, and he gave the keeper little opportunity. I doubt very much that this was in the script. என்ன படம் மாமே இது KGF. காயப்பட்ட சிங்கத்தோட கர்ஜனை ரொம்ப ஹெவியா இருக்கு. சிங்கம் ரைட். KGF bro. Cruyff. Looking to play him in.
He's being urged. He's had a shot. Singham is Dore Singham. Last match வந்து ரெண்டு CF ஆங்கரிங் கொடுத்துருக்கணும். தப்பு பண்ண கவுண்டர் டேக்ல கொடுத்துட்டேன். அதனால ரொம்ப விங்கர் மாதிரி ஓடிட்டு இருந்தானே. This is BC bro. This is BC game. Things starting to look very comfortable. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. Something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Looking for options for movement. Hey, fake shot. Yeah, bro. Oh, that was a half decent effort. Bro, Barcelona plan la அப்படிதான். A heavy challenge. Now then, the ball's come loose. Now it's Shevchenko. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Roberto Carlos, he has found the way through. Tries a shot! It's Roberto Carlos! Just relentless! Ankara Carlos, bro. They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. எப்போதான் புது கிரைஃபிக்கு The ஃபினிஷிங் lightness of step, the sharpness of movement, the மெஸ்ஸிகே certainty பிக் of டைம் finish. மெஸ்ஸிகே இன்னும் பண்ணல. From the moment he உள்ள got கிரைஃப் தான். involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. Madrid find a position of real strength now. Ankara Carlos, Pitches bro. it off him. Caicedo did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Arsenal looking to pass Thuram their also way played in through. Barca. And this is Batistuta. It's run loose. Who's going to get ஆனா there? Good read, needed to be. ரொம்ப உழைச்சது புயால் தானா bro. பார்சிலோனாக்கு. Roll. புயால் தான் ரொம்ப வருஷம் ஆனானு நினைக்கிறேன் பார்சாக்கு. நான் இப்போ யூஸ் பண்ற கார்டு வந்து வேர்ல்ட் கப் வின்னிங் கார்டியா ஸ்பெயினுக்கு புயால். அதனால தான் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பயங்கரமா இருக்கு புயால்து. நானே அது இப்போதான் நோட் பண்றேன். இயர் பார்த்தேன் இன்னைக்கு புயலோட இயர் என்னன்னா 2010 தான் ஸ்பெயின் வேர்ல்ட் கப் வின் பண்ணிச்சு. And here's Messi. Messi really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Chance for a shot and another try. Well, now it's a race for the ball. There will be 3 minutes added time. They want to be quick here. It's breakaway time. Hey, Beresi. Beresi. Out to the left it goes. Shevchenko. And the shot! Oh my god. It's in! Truly superb. Weird mama 600 மேல இருக்கும். Supreme quality, Thuram 50 composure, match கிட்ட தான் It was wonderful vision to see the movement ahead. And how about the weight of that pass? For Barca for many years. Referee's had a look and he's blown his whistle for half-time. Well, it's hard to say whether a 2-goal advantage under these circumstances is decisive or not, but so far, haven't really seen enough to indicate that the opposition can come out in the second half and improve to that degree. Well, that has been a goal-blessed half. It is 3-1. And the game has already resumed here. And that's the end of that. It all started well enough. மைக்கேல் மாமா நீ வர ஏன் தம்பி யாக்கே பேச்சு தம்பி இது மேல நீ மைக்கேல் அது அங்கிள் அது. Edmilson. And it's Messi. Shevchenko. Plays a sharp little ball here. That's ruffled a few feathers. Hey, என்னடா இது? No, it's come to nothing. Cruyff looking to penetrate opposition lines. Even when there is Messi, but still Puyol is the captain for Barca. And the referee has shown him a yellow card. Players have gathered round and they are clearly concerned. It's time to bully it inside the team.
கூலி 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 கூலிட். இந்திய தொலைக்காட்சிகளின் முதல் முறையாக குலிட் மாமா சப்பில் இருக்கிறார். செம வர்த்துப்பா 500 காயின்ஸுக்கு. நன்றி பிசி. மோட்டிவேஷன் பிகம் சக்சஸ். ஏன்பா பிசி ஐ வில் பி பேக் இன் 5 minutes. இன்னைக்கு ஒரு நாள் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு நீ இந்த பேக்னு ஒன்னு போடாம இவ்வளவு நாள் இருந்தான்னு நினைக்கிறேன். And this one has been on the cards for a little while. Valverde is always looking to break lines. Costa Curta. Valverde stood up well to him there. Oh, good read. He read that really well and stopped it. That has been slung wide. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as... Oh, he's been caught on it here! Baresi did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Now it's Messi. And it's Messi. And he's managed to get free. Makelele. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. There's the shot! And he looked every bit the assured keeper there. Messi is offering a wry smile there. Lucky. Substitution. Arsenal with their first corner, the first in the game for either side, actually. Van der Vaart plays it short, played into the middle. Tries to get it clear. And here's Shevchenko. That's positional gold, the utilisation of space. Cleared away. Shot, can he finish? Wow, the match can't even be saved. He always unlucky in the game. What happened to Khan? Takes a shot! It's loose and there's a race for the ball. Now it's Inzaghi. Khan இன்னைக்கு தான் முடிச்சிட்டு இருக்காரு நினைக்கிறேன். எந்த மேட்ச் நமக்கு சேவ் எடுத்து போனா அந்த மேட்ச் சேவ் எடுக்க மாட்டாங்க. இந்த மேட்ச் நான் வந்து 2 கோல் லீட்ல இருக்கேன். இவ்வளவு அவன் சேவ் எடுக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. பட் நீ எந்த மேட்ச் சேவ் எடுக்கணுமோ அந்த மேட்ச் எடுக்க மாட்டான். அதுதான் வெறுப்பாகும். The defense were just well prepared for what was coming. Now it's Messi. And the referee brings it to a close. Madrid are chirpy, cheerful and contented. It was a comprehensive display throughout, and their tactician-in-chief can draw great satisfaction from it. Security staff for each block. How would you sum up what we've witnessed, Jim? I think we just saw a team winning by playing to their strengths. There was a clear picture of what they set out to do, and the players were determined to deliver it. Opponent is 4155 rank player, bro. For tonight's match, so it just remains for me to thank Jim Begley. Bro, I already said. To wish you all. நான் வந்து நல்ல பிளேயர் கூட நல்லா தான் ஆடுறேன். இந்த மாதிரி பாட்டு தாயலிக்கிட்டா நான் தோக்குறேன். இப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? காலி நான் நல்லா தான் ஆடுறேன். எனக்கு அமையறது சரியில்லை அவ்வளவுதான். இதெல்லாம் வந்து அவன் சித்தப்பா பையன் பெரியப்பா பையன் அண்ணான்னு எவனா வந்தீங்க செம்பட்டி வாங்குவீங்க. விசி உனக்கு யாரு கிடைச்சா? இன்னும் நான் ஸ்பின் பண்ணல மச்சி. நாளைக்கு ஒர்க்ல தான் ஃப்ரீயா இருப்பேன். போயிட்டாங்க விளாடணும்.
4K who uses sorry played with left hand. Right பா. ரைட் ராஜாப்பா. நான் ஜெயிச்சாலே அந்த மேட்ச் அவன் லெஃப்ட் ரைட்டு அவன் சித்தப்பா பையன்கிட்ட கொடுத்தான் பெரியப்பா பையன்கிட்ட கொடுத்தான். சொல்லுங்க வேற என்ன? ப்ரோ இப்ப மட்டும் இப்ப இதுக்கு மேல கண்டினியூஸா வின் ஆச்சுன்னா நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. ஏன்னா இப்ப கண்டுபிடிச்சிடும் மெஸ்ஸினாலதான் என் டீம் விளங்காம போச்சு. இப்ப எனக்கு ஏதோ அட்டாக் பயங்கரமா கிரியேட் ஆகிற மாதிரி இருக்கு. டிஃபென்ஸ்லயும் அவ்வளவா எனக்கு உடையிற மாதிரி தெரியல. 4-2 மாத்தின ஒண்ணு பிசி புரியலையா? புரியல ப்ரோ. என்னாச்சு? ஆப்போனண்ட் 4000 ரேங்க் பிளேயர் ப்ரோ. 3-1 ஜெயிச்சிட்டேன் ப்ரோ. ஆச்சரியமா இருக்கு எனக்கு. இவ்வளவு நேரம் டிவிஷன் 1 அடிக்காத பிளேயர் கூட தான் தோத்துட்டு இருந்தேன். இந்த மேட்ச் 4000 ரேங்க் பிளேயர் வந்தான். அவனை அந்த போட்டு பிரிக்கிறேன். ரொபோட்டா கார்லஸ் வச்சு அங்காரா மூவ்மெண்ட் தான் பண்றேன். இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா நான் பிரச்சனை இல்லை, ஆப்போனண்டா வரவன தான் பிரச்சனை. I think Oppo gave the phone to his mother while playing. ரைட்ரா. நீ அப்படி சொல்லிருக்கூடாதுரா முஸ்தபா. ஆப்போனண்டோட மதர் வந்து கடைக்கு அவனை போக சொல்லிட்டாங்க. அதனால பக்கத்துல அவன் தம்பி கிட்ட போனை கொடுத்துட்டு போயிட்டான். இது நல்லா இருக்கும். நீ அவங்க அம்மா கிட்ட போனை கொடுத்துட்டு போனான்னு சொல்றது கொஞ்சம் நல்லா இல்ல. அவங்க அம்மா வந்து கடைக்கு போக சொல்லிட்டாங்க. அதனால பக்கத்துல அவன் தம்பியை உட்காந்துட்டு தான் தம்பி கிட்ட போனை கொடுத்துட்டு போயிட்டான். இது எப்படி இருக்கு? வாட் இஸ் பிசி நெக்ஸ்ட் மேட்ச்? ப்ரோ யோகி அந்த கமெண்ட் வேணாயா. இப்பதான் நான் ஒரு மைண்ட மாத்தி என் டீம் இப்பதான் கரெக்டா இருக்கு, எனக்கு அட்டாக் இப்பதான் கரெக்டா இருக்கு, டிஃபென்ஸ் நல்லா இருக்குன்னு என் மைண்ட் செட்டை மாத்திட்டேன். ஆனா இந்த ஒரு கமெண்ட்டை போட்டு இப்ப என்ன மாத்திட்டு திருப்பி. ஐயோ அப்படிலாம் இல்ல. ஆப்போனன்ட் பாட் அக்கௌண்ட் ஃப்ரம் டாப் ரேங்க் பிளேயர். ரைட்டுப்பா. முஸ்தபா வசீம் ப்ரோ பிடிச்சாரு பாரு சிறான பாயிண்ட. பையன் யோகி பிடிச்சிட்டான். டெக்னாலஜி. ஆஹா, ஆப்போ வித் டீப் பிளேயிங் ஃபார்வர்ட் கிரைஃப் ஜெனட்டி ரைட் பேக்ல இவனை போட்டாடுறான் ப்ரோ. டிஎம்எஃப்ல இவனை வச்சிருக்கானே, அப்புறம் ஏன் போட்டு ஆடல? ஒரு ஆர்த்தன்சேட்டர் அண்ட் ஒரு டிஸ்ட்ராயர் போட்டு ஆடுறாப்புல வித்தவுட் ஆங்கர் மேன். ஆப்போ பிளேயிங் 4-2 வைடா வச்சிருக்கான். டேவிட் மாமா இருகான் ஆங்கர்மேன். எதுக்கு ஆங்கர்மேன்? எவனா இருக்கட்டும்பா, இந்த மேட்ச் இருக்கு ப்ரோ. சிறை Z5ல விட்டாங்க ப்ரோ. படம் நல்லா இருக்கு. நாங்க அப்பயே ரிவ்யூ பாசிட்டிவ் ரிவ்யூ பயங்கரமா வந்துட்டு இருந்தது. லைவ் முடிச்சுட்டு போயிட்டு டிவில போட்டு பார்க்க வேண்டியதான். சிறை எப்படி இருக்கு? Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. And that gets things running. Well, this 4-4-2 formation is often used in the modern era defensively, but it used to be the gold standard of formations a generation or so ago, Peter, and it does allow the fullbacks to play a key role in attack. Yeah, they offer most of the width, don't they? Exactly. You want them to be high up the pitch so they can get themselves into the final third whenever possible. This will, of course,
Ask an awful lot of the centre halves and the central midfielders who need to drop into position and cover the spaces. Well, he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. That's a sharp pass. Oh, such a clever touch. And he's in on goal. Messi! ET போட்டுருக்கணும் bro. அந்த just DT playing தான் it bro safe தப்புன்னு பண்ண and வர simple. மாட்டேங்குது கையில. And it's Cruyff. Messi. Now it's Messi. Showing good feet. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Messi has a look up from the right-hand side, seeking out options. And that has been cleared. No change to the score, 0-0. ஏன்டா இவ்வளவு கீழ வந்தான்? It's played through for him. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Cristiano Ronaldo. Now it's Owen. Oh, now here's an interesting matchup. A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. And no, he's seen through all of that. Olise. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. And he's running through. Oh, he's certainly caught him there. It's a free kick. The referee has resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern இல்ல bro. யோ நான் அப்போ படம் விட்டதுல இருந்து பார்க்கணும் இருந்தேன். Shaping up to have a crack from here. பட் ஆனா அதுக்கு நேரா அமையல. Opportunity here from a position of great potential. Roberto Carlos. And we have our very first corner. Roberto Carlos plays it short. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Half-time rapidly approaching, and it's still goalless. And he's there to get it away. And it's Messi. Just 5 minutes left until the break. Cristiano Ronaldo! Oh, Roberto Carlos வச்சிட்டு free kick கூட ஒழுங்கா அடிக்க மாட்டறியா? A little ambitious for me. நான் சொல்றேனே இன்னும் நான் free kick ஒழுங்கா பிராக்டீஸ் பண்ணல. Confidence to take it on. வர மாட்டேங்குது. வராத விஷயத்துல வாவானா எப்படி வரும்? Now it's Batistuta. And Batistuta! And he was there to get a vital touch. Well, someone's Don't doing get his tickets job for properly, Mangata. Peter, that's for sure. Ma MK நீ தல ஃபனா தலபதி ஃபனா. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Varta. There will be 1 minute added time. And that is out of play. It's a poor throw that, picked off with relative ease. Yo, Messi கிட்ட பால போனவே MK brings me the first also half to a book close. for Mangata tomorrow. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. What do you think we're up to after 45 minutes? Well, I think they can be very happy with Monday the flow of the game so far. They're moving the ball around very nicely. They're creating opportunities too. எல்லா They படமும் must பாப்பேன். need to find a way to நல்ல add பதில். that touch of quality in front of goal, that extra clinical edge. Number 10. Well, after 45 minutes, it is still goalless. A change perhaps after half-time. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to சண்டைக்கெல்லாம் விட up the ante மாட்டான்டா. first. நீ வாய் கொடுத்தா அதெல்லாம் விட மாட்டான்டா. Goes down, but nothing given. Puyol did well to emerge with the ball. Oh, That's phone a வருதுன்னு contest to நினைக்கிறேன் keep bro. an eye on. Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final ball was very poor.
Roberto Carlos. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. O'Shea with the clearance. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. And this is Cruyff. Aimed beyond the defence. என்ன ப்ரோ And இது the ball is out of play. நீ வெயிட்டிங் நாயா கையில 4-5 படம் வச்சிருக்காயா சிம்பு நாயா கலாய்க்கிறா வர And that interception was சிம்பு கிட்ட லைன் அப் படம் இருக்கியா லைன் அப் வெயிட்டிங் Well நேத்து stopped. இவன் படம் பாத்தீங்கன்னா இல்லையா challenge there, ப்ரோமோ அவுட் இருந்தாங்க uncompromising. புருஷன் Cruyff. புருஷன் ப்ரோமோ சுந்தர்சி விஷால் He steps in. ஓஜி and ஆம்பல that's the டீம் end இஸ் of பேக் that. It is still anyone's ஆம்பல game, ஆம்பல 0-0. ஐயோ And a chance! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the வாங்க very ப்ரோ end. இட்ஸ் நாட் எம்எஸ் வணக்கம் வணக்கம் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Smoothly does it. Whistle's gone, that's a foul. And the referee has shown him a yellow card. Dun, 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 dun. Last minute goal would be wonderful, yeah, BC. அதை வேற ஞாபகப்படுத்துற இப்ப நீ நானா ஆப்போனன்ட் அதை வேற மென்ஷன் பண்றியே. Madrid are able now to make their substitution. It's been on the cards for a few moments now. Chance to deliver. There's the header! Harmlessly behind. Not the best distribution from the keeper. Looking to play him in. Cruyff is sporting a guilty look after that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Now it's Inzaghi. Nicely weighted ball. He has found the way through. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. யோகி சொன்ன மாதிரியே இப்ப நடந்துருக்கும் மிஸ் ஆயிடுச்சு Added time is up. எல்லாம் சொல்றதுக்கு இல்ல There goes the whistle. Frustration, இந்த மேட்ச் exasperation, நானும் நல்லா விளையாடல vexation, ஆப்போனன்ட் நல்லா certainly விளையாடல from an attacking perspective. Neither side able to make an impression despite பாட்டா all that வரானுங்க happened. ப்ரோ எனக்கு மட்டும் கேமிங் கேபிள் ஒன்று ஆர்டர் போட்டிருக்கேன் தல டைப் சி கேமிங் கேபிள் போட்டா கை கொஞ்சம் அடக்கமா இருக்குமா சார்ஜ் போட்டே விளையாடலாமா அது இல்லாம இப்போ டுவான் வர ஸ்ட்ரீம் லேப்ல ஸ்ட்ரீம் பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா யூஎஸ்பி டு டைப் சி கேபிள் போட்டு தான் பண்ண முடியும் கைக்கு ரொம்ப அடக்கமா இருக்கும் ஒரு கேபிள் ஒன்று போட்டிருக்கேன் நாளைக்கு வருது நிறைய ஆர்டர் பண்ணோம் ப்ரோ ஒரு 5000 ரூபாய்க்கு இருக்கு பொருள் மட்டும் வாங்குறது VC becoming bot versus bot to pro.
இஸ் ப்ரோஸ் கண்ணாடி மாதிரி சொல்லு. என்ன சொல்லலாம், என்ன கலாய்க்கணுமா கலாயி. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. Bro, என் கூட ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி வாங்க ப்ளீஸ். சாரி தல, லைவ்ல ப்ளே பண்றது இல்ல. Well, this 4-4-2 மெம்பர்ஷிப் வேணா போடுங்க. வீக்லி மந்த்லி 4 டைம்ஸ் மெம்பர்ஷிப் லைவ் இருக்கும். அத ஜாயின் பண்ணுங்க. 1 இருக்கும் அதுல. Formations a generation or so ago, Peter, and it does allow the fullbacks to play a key role in attack. Yeah, they offer லைவ்ல ஒரு 40 சூப்பர் சாட் போடுங்க. வாங்க ஒரு மேட்ச் You போடுவோம். want them to be high up the pitch so they can get themselves into the final third whenever possible. This will of course ask an awful lot of the centre halves and the central midfielders who need to drop into position and cover the spaces. And here's Mbappe. Well, that's surely a foul. Free kick. Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal EFOOTBALL நாலே அது நீதானே வாத்தியாரே. ரைட்டுப்பா. ரைட்டுப்பா. What a start. Free kick in a dangerous position in the opening minutes. ரைட்டுப்பா. Zico! Bro! Bro, Oliver கான் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கான் bro. Bro, கான் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கான் bro. Bro! When a player of Yo, என்னையா இது? Scoring with a brilliantly classy finish, it could be a very long defense to prevent it happening again. That was beautiful. நம்ம தான கார்லஸ் வெச்சு அடினோன்னு பாக்குறேன். பட் அது நினைப்பாவே இருக்கு. Clearly a training ground perfectionist. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Bro, the Blitzkal. Bro, Blitzkalukku free kick-க்கும் என்னையா சம்பந்தம்? Bro, ID review இந்த மந்த் பண்ணல. பண்ணலாம் தல. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Caicedo. Now it's Owen, and this is Cruyff. Can he get it through? Now there's a fine ball. And the assistant referee has his flag raised for offside. அங்க அண்ணனுக்கு ஒண்ணுனா இங்க அண்ணனையே அடிப்போம். தன. And he was quick to react. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Might be danger here. And the finish! And he hits the net. அப்பதான் யாரு கர்ல் சூப்பரா இருக்கும் ஃப்ரீ கிக்ல அதுக்கு உனக்கு தெரியல. நீ எல்லாம் அப்படினா இல்லையா, கர்ல் அதிகமா இருக்கவங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். அந்த கர்ல் பண்ணும்போது ஃப்ரீ கிக்ல கிக்கிங் பவர் அதிகமா இருக்கவங்களுக்கு ஃப்ரீ கிக் நல்லா பண்ணுவானுங்க. பிளிட்ஸ்காலுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. எனக்கே சொல்ற பத்தியா, பிளிட்ஸ்காலுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. பிளிட்ஸ்கால் வந்து ஒரு இது இல்ல, அதை நீ வந்து கேர்ள் இது பண்ணும்போது தான் ஆகுமே. பட் ஃப்ரீ கிக்ல வந்து கேர்ள் கிக்கிங் பவர் அதிகமா இருக்கவங்க தான் ஃப்ரீ கிக் கரெக்டா இது ஆகுமே. பிளிட்ஸ்காலுக்குனா ஃப்ரீ கிக்லனா ஆக்டிவேட் ஆகாது. நீ midway through the first period and it's looking quite a game here. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. It's played through for him. Well, he's going to be disappointed with that. Played back. They're really getting no time to think on the ball here. Played in. Climbs up big. Goal! Manchester United. அதான் நானும் சொல்றேன், கேர்ள் அண்ட் கிக்கிங் பவர். It was wonderfully efficient. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Grimaldo could try cutting inside here. Terrific! என்னையா
Oh, taken with style. யார் அவன் கிராஸ் இப்படி போறான் இவன் எட்டிங் அடிக்கிறான் And they are soaring. ப்ரோ என் டீம்ல புல்லட் அர்னி எதுக்கு இருக்கானுன்னே தெரியல ப்ரோ இவனுங்க அடிக்கிறானுங்க கோல் Oh, it's a fantastic assist as well, Peter. Delivered at pace. வாழ்த்துக்கள் அட போயா காண்டாகுது எனக்கு இவனுங்க என்ன மாதிரி ஆப்சைட் வர வாங்கின்றானுங்க வெறுப்பாது into a position of real strength. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. I think that's a corner. Yes, it is. சார்ஜர் இது வர மாத்தி போட்டுருக்கனா அந்த பக்கம் கொஞ்சம் ஸ்கிரீன் சின்னதா இருக்கும் And we have our very first corner. Roberto Carlos with the short one. Messi! Go. That is wildly off target. Well, that's a sign that he clearly feels the need to take it upon himself to try and get a side back into this. 500k. Hakimi. என்னடா ஹக்கீமி வச்சனா ஸ்பின் பண்ணிட்டு போறா. Pirlo. And the first 45 minutes. ஓட்டே யார் எடுத்த bro? இன்னும் நான் போட் ஸ்பின் பண்ணல bro. And now I'd just like to read out our fan club members who are celebrating their birthdays today. That gets things going for the second half. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. And here's Cristiano Ronaldo. And the counter is on. Some good work on the right flank here. And he's managed to get free. அவன் மொமெண்டம் ட்ரிப்ளிங் மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கான். Saliba wins the duel this time. Owen. If they want to counter, they could do with more speed. And this is Cruyff. He's having a shot! And it's hit the woodwork and out! Super Ronaldo! Well. And here's Messi. Neither of these two want to come off second best. Yet another interesting duel this. Now it's Mbappe. He's found a way through. Now that looks a decent ball. Nedved gets flagged offside. அதான் bro நம்ம அடிச்சா கம்பி அடிக்கும் தம்பி அடிக்கும் கீழ போட்டு அடிப்போம். ஆனா ஆப்போனன்ட் அடிச்சா வக்காலி போஸ்ட் பிச்சிங் போகும். Nicked it back promptly. Pirlo. நம்ம ராசி அப்படி தல. ராசி. Messi. ராசி தான் கை ராசி தான் மனமே ராசி தான். And the shots. ராசி தான் கை ராசி தான். The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. And yes, it's him again. Yeah, Owen! Madrid get themselves back into contention. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden, it seems the belief is back. No, ரெண்டு இவன் யாருமே தெரியலடா கிராஸ் இடி போறான். And the shot. ஆவேலே இன்னும் ரெண்டு ஜே ப்ரோ அடிறானுங்க ப்ரோ போட்டு feeling that he pretty much have the job done. He may well get another chance, you know. ஏய் ஆளை கூட்டிட்டு வரேன் இரு. காளி சித்தப்பா கூட்டிட்டு வரேன். சித்தப்பா நீங்க வந்தாதான் இன்னைக்கு சித்தப்பா இறங்கறேன்டா. காளி என் சித்தப்பா வந்தா நீனா காலிடா. சித்தப்பா எங்க இருக்கீங்க? மாமா ஆயுதம். ஏசா ருத்ரசா ஏசில பித்தல வத்தசா. Substitution for Manchester United. Number 14. We have got changes here from both sides, in fact. Number 18. Mbappe. Coming on the field.
Number 8. Oh, that is asking for Aha, trouble. Owen mama, super mama, Owen mama. Can they get him away? Owen mama. Oh, look at the Gulit space mama, here. finish karo mama. An Karsido. uncompromising challenge. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Karsido. Showing great feet Mama. there. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to Chittappa. be. Super Chittappa. Now Super it's Chittappa. Owen. Nalla ball Pull Chittappa. it. The ball has bounced Chittappa loose padukka now. pottaanga. I thought it was going to happen then. How many more chances can they Super. realistically expect now? Chittappa wait பண்ணுங்க பெரியப்பா. Oh, they can break here. Nicely weighted ball. Owen be like நானே finish பண்ணிருப்பேன். Goes for a shot. Well, he should have done better, and he knows it. இல்ல ஒரு நம்பிக்கை இல்ல ஓவன் மேல கொஞ்சம் சந்தேகப்பட்டேன். மாமா finish பண்ணுவான் நானு. நல்லா நம்மள முடிச்சிட்டீங்க போங்க. A game of margins of thrills, the sort of game that is a great. அவ்வளவுதான் நீங்க நாளெல்லாம் ஒரே இதா போச்சிங்க போங்க. நீங்க டிவிஷனே ராசி இல்லங்க. போட்டு பிரிறாங்க. எங்க பாட்டு கூட நல்லா ஆடும் போலங்க. நான் நல்லா ஆட மாட்டேங்க. ஏண்டா ப்ரோ நீங்க எனக்கு இதான் ப்ரோ வெறியாது. இந்த மாதிரி ஆப்போசிட் தான் ப்ரோ தோத்துக்கிட்டே இருக்கேன். எனக்கு என்னன்னே புரியல எனக்கு. Shit, my prediction lost 300k. மக்களே என்னதான் பிரச்சனை? ஆப்போனன்ட் எனக்கு வர ஆப்போனன்ட் பிரச்சனையா? என்ன எலவனே புரிய மாட்டேங்குது. நல்ல ஆப்போ கிட்ட ஜெயிக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஆப்போ கிட்ட தான் தோக்குறேன். என்ன இதெல்லாம்? பரமா எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல பரமா. சேஞ்ச் ஃபார்மேஷன் ப்ரோ. ஃபார்மேஷன் நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கு. 5-1-4 ப்ரோ. 5-4னா போட்டு எப்படி ப்ரோ ஆட சொல்றேன். உனக்கு இன்னும் 4-2-2 செட் ஆகல. அவ்வளவுதான் விஷயம். போக போக செட் ஆகிடும். கரெக்ட். ஏன்னா மைக்கேல் ஓவன் எனக்கு எதுவுமே பண்ணாத மாதிரி இருக்கு. ஓவன் வச்சு நான் இன்னும் ஆட வர மாட்டேன். என்னன்னு ஏதேதோ ஆகுதுன்னா. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. யோ செட்னா ஆயிடுச்சு. நான் அதுதான் சொல்றேனே நேரம். Let's hope we get a contest worthy of the setting. தெரிஞ்சு கம்மி ரேங்க் பிளேயரோட இந்த இத போட்டு விட்டுறான். ஸ்கிரிப்ட போட்டு விட்டுறானே நினைக்கிறேன் ப்ரோ. Giorgio Chiellini, Jim. Now there is a defender who loves to defend. Yeah, and he's a very capable one too. I mean, this guy... And Messi! In he goes again. There it is! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Look, that's one of the first things you learn, whether you're a striker or not. Just anticipate a goalkeeping parry or spillage, and sometimes you'll get lucky. It'll come your way. So, a breakthrough already. Now it's Cristiano Ronaldo. That is good alertness. Oh, there's a probing ball. Cruyff. This is promising. Is there any support? He might not need it. He's having a shot! They want to be quick to recover this. And he's heaved it away. Another pass just keeps it ticking over. And the finish! And he looked every bit the assured rank 200. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Now it's Messi.
Now, can they get him away? ஆனா இந்த மேட்ச் ஆப்போ மட்டும் நல்ல ரேங்க்ல இருந்து தோக்குறான்னு வச்சுக்கேன். இப்போ வந்து கொனாமியோட சதி தான் ப்ரோ எல்லாரும். That's good running with the ball. Triol. So just a one early goal to report so far. And the score is 1-0. It's a really well measured ball. It's a promising position. He's picked his way through. Oh, that's a fine challenge. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. He's in a good position. Cruyff! We'll simply have to tip his hat to the keeper here because that was a இந்த magnificent மேட்ச்ல save. தெரியுமாமா அதான் இந்த மேட்ச்ல இருக்கு. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Bojan. That is lovely. Excellent challenge there, uncompromising. And this is Owen. Ball's gone out of play. Ah, good steal. He just read it. Spread it left. Bojan. And he skips past his man. Caicedo did just about enough to come out on top there. Neither party overly. And the first half is done. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. On the evidence of what we've seen, they're worth their lead. There was genuine intensity and purpose behind what they brought to the game. I think they'll want a strong start just after the break, though, to force the issue like in division matches. Madrid have played well here, and they have the all-important lead. It's 1-0. So we're just settling back into this second half. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free-flowing football. Oh, good ball! This might spell danger. Very nicely done. Good spot, that. Davids. Roberto Carlos gets over and intercepts. Now it's Berbatov. Stood up well to him there. Now it's Cristiano Ronaldo. Madrid have it back and can go again. And that's put paid to a promising move. Berbatov powering forward here. Tournament conduct பண்ணனா யாரா ஸ்பான்சர் இருக்கணும் bro. கைகா ஸ்போர்ட் எப்படி பண்ண சொல்ற? மெம்பர்ஷிப் டோர்னமென்ட் பண்ணாவது நீங்க மாசம் மெம்பர்ஷிப் போடுறீங்க அதுல இருந்து ஏதாவது ரெவென்யூ அதுல இருந்து ஜெனரேட் ஆகுது பண்ணலாம். நார்மல் டோர்னமென்ட் பண்ணனா ஒரு ஸ்பான்சர்ஷிப் இல்லாம பண்ண முடியாது கண்டிப்பா. ஆனா கைகா ஸ்போர்ட் இது பண்றதுல எனக்கு ரெவென்யூ வந்த ரெவென்யூவே ஃபுல்லா வைஃபை பில் தான் போயிருக்கு. இப்ப ப்ராடக்ட் வாங்குறதுக்கு ஃபுல்லா போய்டும். அதுக்கு மேல நான் என்ன பண்றது சொல்லு? எப்படி என்னால அதுமா டோர்னமென்ட் இது பண்ண played right into his path. Cristiano Ronaldo! And he hits the net. Oh, P3 tournament இருக்கியா bro? This is a ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கேன் bro. நானும் genuine strength now. That's rather hopeful. Rapido booking. They need to play this quicker in transitions like this. Wow, நீ எதுமே பண்ணாத மாதிரி இருக்கு. செகண்ட் ஹாஃப் தான் நல்லா ஆடுவானோ. Vicious ball here. Just a quarter of an hour to play. And this is Cruyff. 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 That has been cut short. Cristiano Ronaldo one touch pass irukamba ana ipo variyam urupiyana pass பண்ணா பாக்கல. A simple miscalculation, no more, no less.
He's had it taken off him. Messi, a player who needs no introduction. Messi, closing in on, and Messi! Well, now it's a race for the ball. Oh, once he made the save, it didn't take the keeper long to start barking at his defense. Inzaghi போட்டாடு அப்படின்றியா? இன்சாகிக்கும் சூப்பர் சப் இது கொடுத்துட்டாயா? இவனே போட்டு ஆடலாம் போல. இப்ப இன்சாகி தான் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல வேலைக்கு ஆவான் போல. மெஸ்ஸி நிறுத்து. ஆப்பனன் கட் செய்த தருணம். ரேங்க் 200 இன்கமிங். 200னா வாய்ப்பு இல்ல ப்ரோ. நல்ல ரேங்க் பிளேயரா தான் இருப்பான்னு எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பது ஆப்பனன்ட் ரேங்க். எவ்வளவு நான் சொல்லல. 56 ரேங்க் பிளேயர், டீசென்டான ரேங்க். 56 ரேங்க் போனோம்னா நீ 1830 கூட இல்ல, 840 or 845 இருந்தாதான் 56 ரேங்க்கு வரும் ப்ரோ. அப்ப எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்கிரிப்ட் தான் ப்ரோ. அது கம்மி ரேங்க் பிளேயர் வந்தா ஏதோ பண்றான் ப்ரோ, கேம கண்டிப்பா ஏதோ பண்றான். எனக்கு அது மட்டும் நல்லா ஃபீல் ஆகுது எனக்கு. ஏன்னா இந்த மாதிரி 1 லட்சம் ரேங்குக்குள்ள இருக்க பிளேயர்ஸ் எல்லாருக்கிட்டையுமே நான் ஜெயிக்கிறேன். அதுதான் எனக்கு புரியல. எப்படிடா அப்புறம் டேய், இதெல்லாம் ரொம்ப ஓவரா இருக்கு ப்ரோ. எப்படிடா அதனா டேய் ப்ரோ? 1 லட்சம் இல்ல யோகி, நான் நல்லா நோட் பண்ணிட்டேன். 50 லட்சம் ரேங்குக்குள்ள இருக்க பிளேயர் எல்லாருக்கிட்டையுமே ஜெயிக்கிறேன் நானு. அப்ப அது எப்படி வின் பண்றேன்? சார்ஜ் வர லேப்ல 16 வந்துச்சியா? இந்த மேட்சோட லைவ் வின் பண்ணிக்கலாம். முஸ்தபா ஃப்ரெண்ட்லி நான் தான் சொன்னேன்ல, ஒன்லி மெம்பர்ஷிப் லைவ்ல மட்டும் தான் ஃப்ரெண்ட்லி இருக்குன்னு. இல்லனா மினி எட்டோ ட்ரை பண்ணலாமா யோகி? உன்னோட கருத்து மினி எட்டோ எப்படி இருக்கான்? அவனுக்கு டிடி மட்டும் இல்லையா? டிடி இருந்தா பர்ஃபெக்டா இருக்கும். இல்ல நான் ஒரு சிஎஃப்க்கு போயிடலாமான்னு யோசிக்கிறேன். ஜிகே அண்ட் சிஎஃப் வர மாதிரி ஏதாவது பேக் கண்டிப்பா வரும். ஃப்ரெண்ட்லி ப்ரோ நண்பா, சண்டே தான் நண்பா. 10ல 2 எடுத்துக்கோ. நீ பிஸ்கெட்டு மினி எட்டோ மஜாயா அப்படின்றியா? மினி எட்டோ இறக்கலாமா? அப்போ மினி எட்டோ டிடி இல்ல தல, டிடி இருந்தா வேற லெவல்ல இருக்கும். இந்த வாட்டி இன்சாகி இறக்கிருக்கேன். இன்சாகி ஏதாவது நல்லது பண்றேன்னா பாப்போம். என்கிட்ட சிஎஃப் ஆப்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ப்ரோ என் டீம்ல. பாக்ஸ் இன் பாக்ஸ் எல்லாம் இவனை யூஸ் பண்ணுவோமா? எரிக் ஆண்டனாவை நிறைய யூடியூபர்ஸ் அதான் சொல்றாங்க. எரிக் ஆண்டனா சிஎஃப்ல சூப்பரா இருக்கான்றாங்க. எரிக் ஆண்டனா யூஸ் பண்ணுவோமா பாக்ஸ் இன் பாக்ஸ்? Inzaghi and Ronaldo. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. And we're underway. Alessandro Costa-Curta, he doesn't have what you'd call a classic centre-back's physique, does he? No, but his game is never really about athleticism, power and the physical stuff. He never has to let it be. Yeah, it's interesting because he's still become considered one of the greatest defenders of his time. How's that? Well, it's characteristics like leadership, his class, his tenacity. He's nigh on perfect reading of the game and all done with immaculate discipline. And this is Batistuta. Messi charging forward, the ball at his feet. And it's Messi. Messi. Looking to play it Messi in. ஏஎம்எஃப்ல சூப்பரா பண்ற மாதிரி இருக்கு எனக்கு. செம்மையா ப்ளே மேக் பண்றான். ஒரு பாஸ போட்டு டாப்ல கவுண்டருக்கு போறான் பாரு. சூப்பரா இருக்கு அத பாக்கும்போது எனக்கு. மெஸ்ஸி ஏஎம்எஃப்ல தெரிஞ்சு பயங்கரமா இருக்கு. இவனால எஸ்எஸ்ல போட்டு சாவடிச்சிருக்கான் அவன. And here's Inzaghi.
And once more, he proves rigid and robust. Playing wonderfully in EM. And he's there to belt it away. Inzaghi. It's not the game we were hoping for, Peter. I think both of these keepers could text about their respective uninvolvement. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Neither of these two want to come off second best. Oh, well measured. Puyol kept aware, and it is reclaimed easily. Caicedo. And it's Messi. No, that's been intercepted. Costa Curta. Caicedo is someone so often referred to as the defender's defender. Now, can they get him away? Kimmich tries to clear. Roberto Carlos. Cruyff. Cruyff's cross. Oh, smash! It's hit the upright. Dealt with nicely by the defence. Now it's Mbappe. And he's been shifted off it. And that was very necessary. Costa Curta wins the duel this time. Messi might want to be careful there. That's a foul, no two ways about it. Whoa. And no surprise, that's a booking. ஒன்னும் பண்ண முடியாது. இன்சாகியோட மினி எட்டோ பயங்கரமா ஆடுறானா. Oh, it's a promising build up. There's plenty of really nice passing. ரைட் கார்டு கூட ஓடி வரான்ப்பா லாஸ்ட் மேனோட. என்னயா இது இப்படி பண்றான்? And this is Messi. Oh, just skips, tries a shot. They've scored. பாருங்க ரைட் கார்டு எங்க இருந்து வரான் போறான். அங்க பாரு கூட ஓடுறான். லாஸ்ட் மேனுக்கு அப்படியே நிக்குறான் ரைட் கார்டு. Contribution as we near half time, and it can make such an impact on each mindset. One sweeping move executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. திரும்பவே விட மாட்டானுங்க. So and the referee brings the first half to a close. முட்டடியா இது. A very competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Oppo Division 2. It's a dressing room pressure system Oppo pressure system at half time, because in truth they've not really been at it so far. If the pep talk works, we may see a very different side second half. We need to. Substitution on the field. Number 11, Batistuta. Number 18. Here we go again then. Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible. Pressure system தெரியுதா? அது உடையவே மாட்டான். ஜாய்ஸ்டிக் அந்த பிரஷர் பட்டனை உடையவே மாட்டான்னு நினைக்கிறேன். Number 21, Raul. Number 14. Well, that pass surprised everyone, and not in a good way. Well, he got rid because he was under pressure. He's picked his way through. Oh, now here's an interesting matchup. And the whistle's gone, presumably for offside. மேல கிளியர் வர அதுக்கு மேல கிளியர் வர ஆட்டோ கிளியர் யாதுனா ஆட்டோ கிளியர். Tries to pass it Art through. assist. Puyol makes the interception. And no, that is pretty much the end of that. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Played in, but he's got tall. Haaland no one try பண்ணியா செகண்ட் ஹாஃப்ல. They have done it. They have their equalizer.
Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application. BGMI brother got black animation and 500 coins best on their and option. imperious. Ivanோட ஐடி generate that power through a அண்ணனோட ஐடி really வந்து strong luckiest neck ஐடியா behind it. கண்டிப்பா நான் And அடிச்சு he சொல்றேன். gave the keeper little opportunity. Substitution. Madrid can now introduce the first of their substitutes. And that has added a whole new complexion to the game. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Stoichkov is onto this. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Just eases him off the ball. Madrid still have the cards to affect this game. Now that looks a decent ball. Deftly away. ரைகார்ட டீப் லைன்ல போட்டு வச்சிருக்கானா நான் கீழே தான் நிக்கிறான். Plays a sharp little ball here. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. பாரு அப்படியே தூக்கி அடிக்குறான். ஸ்ட்ரைட்டா நம்மனா கிளியர் பண்ணா எப்படி போகும் பால்? கிளியர் பண்றதுனா எப்படி போகுது பாரு. Division 2 confirm அது தெரியுது எனக்கு நான் ஆறதுலயே தெரியுது. யங்கரா மெஸ்ஸி ஸ்கோர் 200th கோல். யோகி நம்மனா கிளியர் பண்ணா எப்படி எங்கெங்கயோ போவோம். அவன் கிளியர் பண்றதுனா எப்படி போகுது பாரு. And it's Ruben Neves. Ruben Neves! Good defending there. They slammed the door in the faces of the opposition. Aimed beyond the defence. Shoots! They want to be quick. Great chance! And that is wildly off target. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. And that is that. Division in the season அவ்வளவுதான் நினைக்கிறேன் நண்பர்களே. Inspiration, perspiration. எல்லா ஸ்மார்ட் நிறைஞ்சிட்டானுங்க. கேம் அழிக்கிறதுனே வந்துட்டானுங்க. எதுவுமே பண்ண முடியல என்னால. கேம் உருப்படியா விளையாட முடியல. உங்களாலே எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு சீக்கிரம் டிவிஷனே அவன விளையாட போறதுலாம் நினைக்கிறேன். என்னன்னா நல்லா விளையாடுற டாப் ரேங்க் பிளேயர்ஸே மாத்திடுறானுங்க ப்ரோ. அவனுங்க என்ன விட ரேங்க் அதிகம் ப்ரோ. அவன் ஆப்போ என்ன ரேங்க் நான் சொல்லல. பிவிபி போலயே லாக் அடிக்குதுயா எனக்கு. போனாலே லாக் அடிக்குது. நான் தான் சொன்னேன்ல டிவிஷன் 2 பிளேயர். வாழ்நாள்ல டிவிஷன் 1 அடிக்காத பிளேயர். இவனுங்க தான் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் அண்ட் ப்ரெஷர் சிஸ்டம் போட்டு வந்து கேமே கெடுக்கிறது. என்னைக்கு ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட பேன் பண்றாங்களோ அன்னைக்கு தான் யார் ரேங்க் டிவிஷன் மேட்சா இருக்கும். ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் யூஸ் போற போக்கு அதுதான் நானும் சொல்றேன்ல. எனக்கு தெரிஞ்சு என்னையே நீ ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் மாத்துன்ற மாதிரி என்ன தள்ளுறானுங்க இப்போ. அவ்வளவுதான் நண்பர்களே, லைவை முடித்துக் கொள்ளலாம். நாளை சந்திப்போம். பாய் பாய். நாளையில இருந்து இந்த ஈவெண்ட் தான். ஈவெண்ட் என்ன ஈவெண்ட்? பிவிபி ஈவெண்ட். எங்கேயா இருக்கு அந்த ஈவெண்ட்? காணாம போயிடுச்சு. டோர்னமெண்ட் எங்க? Be like எங்கயா இருக்கு டோர்னமெண்ட்?
நீ ப்ளே பண்ணியா இல்லையா லாஸ்ட் வீக்? இல்லையே, பண்ணலையே. அப்போ வராதா? ஐயோ, நான் அது உள்ள போயே பார்க்கலையா நானு. ஏ அண்ட் பிவிபி கம்ப்ளீட் பண்ணாதான் இந்த ப்ளே பண்ணலாம். அவ்வளவுதான். அப்ப வந்துச்சு ரவுண்ட் 2 ஃபினிஷ் பண்ணாதான் வரும். ப்ரோ நான் விளையாடவே இல்லை ப்ரோ, நக்கிட்டு போயிடுச்சு போ. ஐயோ நான் உள்ள கூட போய் பார்க்கலையா. அவ்வளவுதான், நம்மள முடிச்சு விட்டீங்க போங்க. சரி மக்களே, நாளைக்கே இங்க வந்து லைவ்ல கதறின்னு இருக்கேன் டிவிஷன் மேட்ச் போட்டு. பாய் 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 ப்ரோ, நாளைக்கு போகலாம். பாய் 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 பாய். டிவிஷன் கதறல்கள் நாளைக்கும் இருக்கும். பாய். 50 காயின்ஸ் இருக்கு, அதுக்காக வச்சு ஆடி இருக்கலாம்ல, அப்படியே விட்டேன் ப்ரோ. பாய் 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 நண்பர்களே, பாய் பாய்.